ஹலோ, சாப்பிட்டீங்களா எல்லாரும்? ம் எல்லாரும்னா அது நாங்கண்ணா யுவா. நல்ல டைலாக் சொன்னேன். பிக்கப் பண்ணிப்பீங்கன்னு பார்த்தேன். என்ன சொன்னீங்க? நாங்கண்ணா நானு மகந்த் லீஷர் பார் ஓனரு என்ன படம்? மங்காத்தா. இங்காத்தா பட்டு என்ன ப்ரோ டைட்டில் எங்க ப்ரோ? CEO. CEO in the house. காலையில எனக்கு ஒரு ஏப்ரல் ஃபுல் மெசேஜ் வந்துச்சு ட்விட்டர்ல. என்னன்னு? ஒரு வாட்சிங் தான் இருக்கு. என்ன மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா, Elon Musk has acquired Discord and he's going to change Discord to XD. Disney XDயா? XD ட்விட்டர் X தானே, அதான் XDன்னு மாற்ற போறாராமா. அதை நான் சும்மா இல்லாமல் அங்கே லைவ்ல கமெண்ட் பண்ணிட்டேன். இஸ் தட் ட்ரூ ஆனாங்க. அப்புறம் ஓப்பன் பண்ணி கமெண்ட் ட்ரூவா கன்ஃபார்ம் பண்ணலான்னு ஓப்பன் பண்ண ஏப்ரல் ஃபூல் அப்படின்னு போட்டேன். இல்லை அப்படிதான் போட்டாங்க. அப்புறம் பார்த்தா திஸ் இஸ் ஏப்ரல் ஃபூல் அப்படின்னு போட்டாங்க. சொன்னேன் அதுக்கு டக்குன்னு அது ஆமா இன்னைக்கு ஏப்ரல் ஃபூல், யாரும் என்ன பிராங்க் பண்ணவே இல்லை, யாருன்னா என்ன பிராங்க் பண்ணுங்க. Apatia. Apatia. மனதில் நிலைத்த பாத்தம். ஐயா சொல்லுங்க ஐயா. இதை போட்டீங்கன்னா நல்லா இருக்கும். என்ன போடணும்? லைக்கா? அது போடல போட்டேன். போட்டுட்டேன். என்ன ப்ரோ
என்ன ப்ரோ புது மவுஸ் காதுல யூஸ் பண்ற மாதிரி காத்துல யூஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கா? ஆமாமா, ரொம்ப லைட் வெயிட்டா தான் I've இருக்கும். seen this before. காத்துலயா அது In காத்து Gringotts and மேல the restricted section. காத்து கீழ காத்து சைடுல Revelio. இல்ல, காத்து அடிக்குது, காத்து கொஞ்சம் நாத்து அடிக்குது சைடுல, இப்ப காத்து பண்ணிடுமே. நான் மியூட் பண்ணிக்கிறேன். என்னாச்சு? கீழே விழுந்தானே மறைஞ்சிட்டேன். Complete Percival Rackham trial. Hey, what should I do? அந்த ஸ்ட்ரெயிட்டா பாருங்க ஒரு பட்டன் இருக்கும். இந்த கீழே போகணும். சாரி. கீழே விழுந்துட்டேன். Oh my god. Impressive. Impressive. That must have done something. Best have a look around. அது வந்து நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பீஸ்ட் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும். அதை அட்டெண்ட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னும் ஒரு மிஷன் வரும். அதில் தான் கொடுப்பான். என்னடா your gear slots are full வருது. கியர் ஸ்லாட்லாம் இருக்கும். உடனே நீங்க செல் பண்ணலாம், டெஸ்ட்ராய் பண்ணணும் ஏதாவது ஒரு டெஸ்ட். சரி, செல் எப்படி பண்றது? அது வந்து நீ ஹாக்ஸ்மேட்ல போய் ஏதாவது ஒரு கடைக்கு போய் செல் பண்ணணும். இப்போ என்ன பண்றது? ஏன் வேஸ்டா இருக்கிறத மட்டும் ஒன்று டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கோங்க. எப்படி பண்றது சொல்லு, மறந்துட்டேன்டா. வாட்ஸ்ல போங்க, கியர்ஸ்ல போங்க. நான் ஐ ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, டைரக்டா போயிடும். ஐ ப்ரெஸ் பண்ணணுமா? போயிட்டு எது உங்களுக்கு வேஸ்ட்னு தோணுதோ அதை வந்து டெஸ்ட்ராய் பண்ணிக்கோங்க. எதுல பண்ணணும்? ஏதாவது இப்போ உங்களுக்கு க்ளோக்ஸ் ஏதாவது வேஸ்ட்னு தெரிஞ்சா அதுக்கு போய் அதில் உனக்கு தெரியும்ல எது வேஸ்ட்னு சொல்லு. இது 10 தான் இருக்கு. அங்கே 27 இருக்கு ப்ரோ, அதையும் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. நெக்வேர் போங்களேன். ஒரு நிமிஷம், உனக்கு ஸ்ட்ரீம் பண்ணிட்டா ஸ்ட்ரீம் பண்ணா உடையுமே. ஓ, இதுல தான் பார்த்துட்டு இருக்கியோ? ஓகே ஓகே, இது நான் இதை க்ளோஸ் பண்ணிட்டு கேம் பண்ணுறேன். நெக்வேர் போங்க. அதுல பக்கத்துல இருக்கு, அதை சூஸ் பண்ணுங்க. அது 27 இருக்கு பாருங்க அப்பன்ஸ். இதுவா? அதை எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ ஃபர்ஸ்ட் உள்ள டெஸ்ட்ராய் பண்ணுங்க. சி கொடுங்க, டெஸ்ட்ராய் ஆயிடும். இப்போ ஓபன் பண்ணுங்க. வேற ஏதாவது? வேற எதுவும் வேணாம். இப்போ வந்து ஒரு ஸ்லாட் எக்ஸ்ட்ரா வந்திருக்கும். உங்களுக்கு கியர் ஸ்லாட் இன்க்ரீஸ் பண்ணா மர்லின் ஸ்டைல்னு இருக்கும். அதை கம்ப்ளீட் பண்ண சொல்லுவான். எங்க போகணும் ப்ரோ? மேல ஸ்பெல் ஸ்லாட் எத்தனை இருக்கு? என்ன ஸ்லாட்டு? ஸ்பெல் ஸ்லாட். நான் கிட்டத்தட்ட எவ்வளோ நாள் கழிச்சு திரும்ப நான் எடுக்கிறேன். எனக்கு எது எப்படி எப்படின்னு கூட மறந்து போச்சுறான். காம்பேட்டுக்கு நிறைய ஸ்பெல் யூஸ் பண்றதுக்கு நீங்க இன்னொரு ஸ்பெல் ஸ்லாட் வச்சுக்கோங்க. இதெல்லாம் டெஸ்ட்ராய் பண்ணிடலாமா? தேவையில்லைனா பண்ணிடுங்க. தேவையில்லை, எல்லாம் மைனஸ்ல இருக்கு டிஃபரன்ஸ்லாம். எல்லாத்தையும் பண்ணிடுறேன். இது அந்த காயின் கீழே இருக்குல்ல, அது வேல்யூ பார்த்துக்கோங்க. ஓகே, 60 90 90 60 90 200 இது பண்ணிடுறேன். இது ரொம்ப கம்மி. பாஸ் மேனு போங்களேன். அதுல டேலண்ட்ஸ் போங்க. இதுல வந்து கோர் நினைக்கிறேன். கோரா? ஸ்பெல்ஸ் போங்க. ஸ்பெல்ஸ் இதுல ப்ரோ ஸ்பெல்ஸ் ப்ரோ. ஸ்பெல்லா? இதுலயா ஸ்பெல் ஸ்லாட் இருக்கு? இல்ல, அப்ப டார்க் ஆர்ட்ஸ்ல கோர் இதா இருக்கும். இதுல இல்ல, அப்ப கோர் தான். இதுல வந்து அங்க ஸ்பெல் ஸ்லாட் இருக்கு பாருங்களேன். அதுக்கு மேல இதான். இதுவா? இதுல பக்கத்துல. இதுவா? கீழே ப்ரோ. அத பை பண்ணுங்க. இப்ப அப்படியே அதுக்கு மேல இருக்கிறத பை பண்ணிக்கோங்க. இதுவா?
டேலண்ட் பாயிண்ட்ஸ் நிறைய இருக்கு, தேவையானதை வாங்கிக்கோங்க ப்ரோ. ஸ்பெல்ஸோட இது பவர் இன்க்ரீஸ் ஆகும். என்னென்னு சொல்ல அப்படியே. பேக் வாங்க, ஸ்பெல்ஸுக்கு போங்க. பெல்ஸ் இன்சென்டிவ் இருக்குல்ல, அந்த ஃபயர் சிம்பிள் அதை பை பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அந்த கன்ஃபிங் கோட் இருக்கு பாருங்க, டாப்ல ஃபர்ஸ்ட் இன்னும் வரல. ரைட் சைடு, ரைட் சைடு. அது பை பண்ணிக்கோங்க. பேக் வாங்க, ஹெல்த்துக்கு போங்க. இது வாங்கிக்கோங்க. ரெண்டுத்துக்கு என்ன டிஃபரன்ஸ்? அது வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஒன் வந்து நீங்க அந்த இது டிஸ்எலிஷன் ஸ்பெல் போடும்போது எனிமி உங்களை ஐடென்டிஃபை பண்றது ரெடியூஸ் பண்ணிடும். அப்புறம் செகண்ட் ஒன் வந்து நீங்க அந்த ஸ்பெல் போட்டு வேகமா ஓடலாம். செகண்ட் ஒன்னா? ஓகே. இதுல ப்ரோ டாப்ல இருக்குது, அதுதான் வேகமா ஓடுறது. இது போதும். இதுல இது வேணாமா? அதெல்லாம் டார்க் ஆர்ட்ஸ் உங்களுக்கு அன்லாக் பண்ணணும். இப்ப டீ பிரஸ் பண்ணுங்க. இதுல உங்களுக்கு தேவையான ஸ்பெல்ஸ் எடுத்து வச்சுக்கோங்க ஒரு ஸ்லாட்லயும். என்னென்ன தேவைப்படும் உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் ஓகே, ரிப்பேரோ தேவைப்படாது. ஃபர்ஸ்ட் அட்டாக்கு ரிப்பேரோ எடுத்திருக்கேன். அது போல இன்சென்டிவ். இதுவா? அதான் டிராக் பண்ணி வைங்க. இது என்னது? அது வந்து எக்ஸ்பெலியாமஸ், அது தேவைதான். இது அது கன்ஃபிங்கோ, அதுவும் தேவைதான். ஓகே. இப்போ அடுத்த ஸ்டார்ட் ஃபில் பண்ணுங்க ப்ரோ. அடுத்த ஸ்டார்ட் இதுல தான் இருக்கு. அதான் பண்ணலாம் ப்ரோ. இது ஃபர்ஸ்ட் அந்த லெவியோஸா எடுத்து வச்சுக்கோங்க. விங்கார்டியம் லெவியோஸ். அடுத்து வேற எதுவும் இல்ல. இது என்ன? அன்லாக் பண்ணுங்க. இது காஞ்சரிங் ஸ்பெல். அது இது தேவையில்லை ப்ரோ, யூஸ் ஆகாது எதுக்கும். இது என்னது? அந்த ஐ சிம்பிள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க, அதை டெஸ்ட்ராய் பண்றதுக்காக. அதுவும் தேவைப்படாது. என்னது? ஒரு நிமிஷம்டா வரேன். ஹலோ. சொல்லுங்க. இது எடுக்க முடியாது. அதுக்கு பதிலா அந்த ஐ சிம்பிள் போட்டிருக்கல, அதை வச்சுக்கோங்க அந்த இடத்துல. இதுவா? அதுக்கு பக்கத்துல இருக்க ரெண்டு ஸ்பிளையும் அங்க வச்சிருங்க. ரூமோஸ் கேட்டாரோ. இதுக்கு என்ன பட்டன்? அது நம்பர் தான், நம்பேடு. இது நம்பேடுன்றேன், இது கீபோர்ட்ல இருக்க நம்பர் தான். 5 6 7 8. அதனால 1 2 3 தான் ப்ரோ. நீங்க எஸ்கேப் கொடுங்களேன், ஸ்க்ரோல் பண்ணுங்க. நீங்க இன்னும் அட்டாக்கிங் ஸ்பெல்ஸ் அன்லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறமேட்டு ஃபர்ஸ்ட் ஸ்லாட் முடிஞ்சிருச்சுன்னா செகண்ட் ஸ்லாட்டை மாத்தி அடிச்சிருங்க. இது என்ன பண்ணணும்? இப்ப உள்ள போங்க ப்ரோ. இது வந்த வழி மாதிரி இருக்கு. கீழே போங்க. கீழே தான் ப்ரோ போகணும். That must have done something. Best have a look around.
நீங்க செஸ்ட் ஓபன் பண்ணும்போது அதுல உங்களுக்கு கிடைக்கிற கியர்ஸ்லாம் வந்து உங்க லெவல் பொறுத்து கிடைக்கும். ஓ ஹையர் லெவல்ல இருந்தீங்கன்னா அதுக்கேத்த மாதிரி கியர் கிடைக்கும். More traces of ancient magic. Something must be different. அந்த போர்ட்டல்ல போங்க. இந்த போட்டில் இல்லையா இதுதான் வந்தோம். போர்ட்டல் வழியா வரல ப்ரோ. These are never a welcome sight. At least I know what to expect this time. Incendium! Accio! Incendio! உங்களை எய்ம் பண்ணும்போது கியூ பிரஸ் பண்ணி ப்ரொட்டேகர் யூஸ் பண்ணுங்க. அது உங்களை அட்டாக் பண்ணும்போது அதை ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா ஸ்டிபிஃபை அப்புறம் யூஸ் பண்ணுவான் ஃபாலோ பண்ணி. ஓகே. Revelio. These look familiar. இதுல ஏதாவது பண்ணணுமா? ஏமா இல்ல இங்க ஒண்ணும் இல்ல. இந்த இதுல ஏதாவது இதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையலா? அங்க ஃபர்ஸ்ட் இருக்க பாக்ஸை பார்த்து ஆக்டிவ் யூஸ் பண்ணுங்க. கீழே போவேணா ப்ரோ, மேலே தான். ஆக்டிவ் ப்ரோ, இது இல்ல. அதுல ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்லு Accio. Yeah.
இதனால தேவைப்படும். இதான் ப்ரோ இப்போ டிஸ்ட்ராய் பண்ணீங்க நீங்க. புரியல. இதை கொடுத்ததான் நீங்க இப்போ டிஸ்ட்ராய் பண்ணீங்க. என்ன சொல்கிறேன்னு புரியல. என்னத்தை டிஸ்ட்ராய் பண்ணி? அந்த ஒரு கிளாஸை டிஸ்ட்ராய் பண்ணீங்களே. ஆமாம். அதை தான் திரும்ப கொடுத்துருக்கான். அப்படியா? Revelio. திரும்ப வந்த வழியிலே போங்க. Protego. Accio. Accio. Protego. Accio. லெஃப்ட் சைடில் இருக்கிறது இதுவா? ஆப்போசிட் இருக்கு பாருங்க. ஆப்போசிட் இங்கே ஒரு டெஸ்ட் இருக்கும். இதை எடுத்துட்டு டைரக்டா ஆப்போசிட்ல போங்க. இது வரும். Protego. Accio. ஆக்டிவ் ரிலீஸ் பண்ணிட்டு ஜம்ப் பண்ணணும் ப்ரோ. அங்க போய் Accio. ஆக்டிவ் ரிலீஸ் பண்ணிடுங்க. More statues. ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் என்னைக்கா நிறைய போர்ஷன் தேவை போகும். அப்படியா? ஒரு பெரிய பாஸ் தருவான். அடிக்கிறதான் தலைவலி. இது பண்ண முடியாதா? நீங்க பாஸ் பண்ண போங்களேன். அதுல கலெக்ஷன்ஸ் போங்க. அங்க அந்த எலும்பு கூடு சிம்பிள் இருக்குல்ல,
எனிமீஸ் மேல அது போங்க. இதுல வந்து பெனிசி ப்ரொடெக்டர்ஸ் தேடுங்க. இப்ப சண்டை போடுங்களா அவங்களோட போட்டோ தேடுங்க. இதுல அவனோட வீக்னஸ் இருக்கும் பாருங்க. Use experiments to disarm these unused weapons as the more vulnerable ones. Okay. Hitting a pencil protector with a powerful attack. After it has been disarmed, it will drop to its knee, making it vulnerable. Oh, okay. Expelliarmus போட்டு Confringo போட்டு. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Expelliarmus. Confringo. Not making this easy on me. Accio. ஃபர்ஸ்ட் கீழ இறங்கி அங்க போங்க ப்ரோ. ஸ்டெப்ஸ் ஏறி. மேல ரைட் சைடுல ஸ்டெப்ஸ் இருக்கும் பாருங்க. அத இது இப்ப அந்த போர்ட்டல் உள்ள போறோம். கீழ இறங்கி அந்த போர்ட்டலுக்குள்ள போறோம். Seems I ought to explore this archway from both sides. ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல போணும். இந்த வழியா இல்ல. நடுவுல இப்ப இந்த bridge மறந்து போயிடும். நீங்க போர்ட்டலுக்குள்ள போனா. திரும்ப அந்த சைடுல இருந்து வாங்க. இப்ப எல்லாம் பாருங்க. இப்ப ஆக்கிய போட்டு அந்த இதை இடுங்க. இந்த சைடு பிரிட்ஜுக்கு ஆப்போசிட் சைடுல வரணும். ரொம்ப எழுத்துறாதீங்க. ரிலீஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ. இப்ப திரும்ப போர்ட்டல் வெளியே போங்க உள்ள. ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறிப்பாங்க. ஓகே. ரைட் சைடுல இருக்க ஸ்டெப்ஸ்ல ஏறுங்க ப்ரோ. What did that burst of magic change on both sides of the archway? Something must be different. Accio. இனிமேதான் நிறைய போர்ஷன் தேவைப்படும். I'll never get used to these floors. இது ஒரு மேனுவல் சேவ் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Expelliarmus. Confringo. Expelliarmus. Confringo. நம்ம வாண்ட்ல இருந்து வருது இல்ல, அந்த பவரை ஜாஸ்தி பண்ண முடியுமா? அதான் ஸ்பெல்ஸ்ல அந்த டேலண்ட் பாயிண்ட் வச்சு இன்க்ரீஸ் பண்ணலாம்.
நீங்க திரும்ப அந்த டேலண்ட்ஸுக்கு போங்களேன். டாஜுக்கு ஒரு பவர் இருக்கும். டேலண்ட்ஸ் இதுல 4 போங்க. இதுல இந்த டாஜுக்கு ஏதாவது இருக்கான்னு பாருங்களேன். இதான் இதுதான். இப்ப நீங்க கண்ட்ரோலை வந்து ஹோல்ட் பண்ணீங்கன்னா அந்த ஃபாஸ்டா டிராவல் ஆகும். கண்ட்ரோலை ஹோல்ட் பண்ணி பாருங்களேன். I'll never get used to these floors. டாஜ் பண்ணும்போது யூஸ் பண்ணுங்க. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Okay. Okay. Incendio! Expelliarmus! Confringo! டாட் பண்ணாம கரெக்டா அடிக்க வேண்டாம். போர்ஷன் இல்ல இருந்திருந்தா இந்த இடத்துல முடிச்சிடலாம் ப்ரோ. இது ஒரு மேனுவல் சேவ் பண்ணிக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். Give me a roll on. என்னடா சேவ் கொடுத்தா சுத்திட்டே இருக்கு. இந்த இடத்த விட்டு வெளியே போக முடியாது ப்ரோ, அதான் பிரச்சனை. வெளியே போனா நீங்க திரும்ப ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணணும் எல்லாத்தையும். ட்ரை பண்ணி பாப்பாரு. மேக்ஸிமம் டாஜ் மெட்டீரியல் பண்ணுங்க, அட்டாக் பண்றதை விட்டுட்டு. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! Incendio! பண்ணலாமா? என்னது? இந்த ப்ரொடெக்ட் பண்ணலாம். கண்ட்ரோல்ல ஒரு கை வச்சுக்கோங்க. கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணினா I'll never get அது used to ஹோல்ட் these பண்ணா தான் ஒர்க் floors. ஆகும். ஹோல்ட் பண்ணி தான் வச்சிருக்கேன். ஒரு தடவை பிரஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. ஒரு நிமிஷம். Protego! Stupefy! Accio! Expelliarmus! Confringo!
Expelliarmus! Confringo! வந்துகிட்டே இருப்பானுங்க அடிக்க. எத்தனை பேர் அடிக்காம இருப்பாங்க மாதிரி? நீங்க ஃபர்ஸ்ட் அந்த 3 இது பெனிசில் போட்டு பெருசா இருக்க அடுத்து சின்ன சின்னதா வருவானுங்க. நம்ம இதை முடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் அடுத்து போக முடியும். அதுக்கு இது போர்ஷன் இருந்தா தான் பெஸ்ட். நீங்க மேக்ஸிமம் டாஜ் மட்டுமே பண்ணுங்க. டைம் கிடைச்சு அடிங்க. Expelliarmus! Confringo! அந்த பாயிண்ட் பிரச்சனை ப்ரோ. Potato! Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! அவ்வளவுதான் முடிஞ்சு. இதெல்லாம் பிடிச்சிருங்க. இதெல்லாம் ஏன்ஷியன்ட் ராஜியோட பாயிண்ட். அங்க சைடுல போங்க போ, ரைட் சைடு. இங்க வேற ஒன்றும் இருக்காது. Accio! கீழே போதீங்க. அந்த மேல ஒண்ணு விட்டுறீங்களா, அதை எடுத்துக்கோங்க போய். அதை யூஸ் பண்ணி வாங்க. Accio! இதை யூஸ் பண்ணி அதில் வச்சுக்கோங்க. Now to see what's changed on each side of this archway. அவ்வளோதானா? ம் இது ஓப்பன் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. பின்னாடி செஸ்ட் அதில் போர்ஷன் இருக்கும். அந்த செஸ்ட் ஒரு 5 போர்ஷன் கொடுப்பான் ப்ரோ. இதில் போர்ஷன் இல்லைன்னா அவ்வளோதான். எங்கே ஓப்பன் ஆகல? உள்ள வரதுக்கு முன்னாடியே போயிருக்கணும். க்ளோஸ் பண்ணிட்டான். Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! அதுங்க Confringo! Expelliarmus! Confringo!
这个。இப்ப செஸ்ட் எடுத்துருங்க. ஓகே, ஒரு 2 நிமிஷம் இரு, வந்துடுறேன். ஒரு 10 நிமிஷம் சாப்பிட்டு வந்துடுறேன். ஆசிரியரா இல்லைன்னா சூப்பர் ப்ரோ, சூப்பர் ப்ரோ.
சாப்பிட்டியாடா இவா? சாப்பிட்டேன். இன்னைக்கு முடிக்கிறோம். Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! Potato! Accio! Expelliarmus! Confringo! இதுலயே சொல்லிட்டேன். ஐஸ்கிரீம் ஆமா. Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! என்னடா இது? டார்ஜ் பண்ணிடுறது ஜம்ப் பண்ணாது. டாப் ஏன்டா எனக்கு அந்த இது ஒர்க் ஆக மாட்டேங்குது? கண்ட்ரோல் பண்ணா ஒர்க் ஆகுமே. அந்த ப்ளூ கலர் வேணுமா நமக்கு? இது இல்ல, நீங்க கண்ட்ரோல் பிரஸ் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இப்ப இல்லையடா. ஒர்க் ஆகலையா? ஒர்க் ஆகல. ஹெல்ப் பாயிண்ட் போய் பாருங்க டேலண்ட்ல. இது கூர்ல இருக்கும் இல்லையா? ஓர்ல இல்லடா. ஹெல்த் நினைக்கிறேன். அப்ப ஹெல்த்ல இருக்காது. ஸ்பெல்லிங் இல்ல. அன்லாக் ஆகவே இருந்து அப்ப அதான் ஆப்ஷடா. தெரியல, இத கிளிச் ஆயிடுச்சு.
இல்லைன்னா நீங்க செட் பண்ணலையான்னு பாருங்க. இல்லடா இல்ல, நம்ம unlock. அன்லாக் பண்ணிட்டு நம்ம பண்ணோமே ஒர்க் ஆச்சு. அதான் கிளிச் ஆயிடுச்சு. எதுல இன்னொரு தடவை இருக்கு? அன்லாக் பண்ணி எதுல இருக்கு? உங்க சென்டர்ல இதுவா? அதான். Don't like the look of this. Expelliarmus! Protego! Incendio! Expelliarmus! Accio! Protego! Expelliarmus! Confringo! கொஞ்சம் பொறுமையா இருக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் ட்ரையல் முடிச்சு சைட் குவெஸ்ட்லாம் முடிச்சிருங்க ப்ரோ. அதில் தான் ஸ்பெல்ஸ் கிடைக்கும். ஓகே. Don't like the look of this. Accio! இந்த தெரியாதனமா செட்டுக்கு ஃபுல்லாக விண்டோஸ் பட்டன் நத்தி விட்டுறாங்க. நீங்கள் அதை மாற்றி Expelliarmus! Confringo! Incendio! Expelliarmus! Confringo! Activago! Expelliarmus! Confringo! பாஸ் பண்ணிட்டு கலெக்ஷன்ல எப்படி எனிமி போங்க. உன்னோட வீக்னஸ் மட்டும் பார்த்துக்கோங்க. மேல இருக்காங்க. அதான் பக்கத்துல. இதுவா? ஆ ultimate test for the CCD specific precision is scientists currently dedicated to the magic of power stamma. The summon ancient magic to cause Lord the fact dark and unexplored display. என்ன பண்ணணும்? அவன் வந்து டெஸ்ட்ல வந்து ஒரு பால் மாதிரி வந்து ஃபார்ம் பண்ணுவான். ஆமா. அவன் என்ன பண்ணணும்? அவன் ஃபார்ம் பண்ணும்போது வந்து இங்கே எந்த ஸ்கில் போட்டாலும் வந்து வேலை செய்யாது. உங்களை கண்டிப்பாக அடிய விடுவோம். ஓகே. ஸோ அப்போ அந்த அதை ஆர்ப்பை ஃபார்ம் பண்ணும்போது நீங்கள் ஏன்ஷியல் மேஜிக் யூஸ் பண்ணணும். ஏன்ஷியல் இதுனா? ஏன்ஷியல் மேஜிக்
உங்களுக்கு இங்க ஹெல்த்துக்கு மேல ஒரு இன்னொரு பார் இருக்குல்ல, ஆமாம். அந்த பார் ஃபுல் ஆனதுக்கு அப்புறமா நிறைய பறக்கும்போது Expelliarmus! Confringo! பாயிண்ட் அதில் Confringo! Incendio! Confringo! Confringo! Accio! அப்பதான் ஃபுல்லாக பண்ணிக்கிறோம். நம்ம அந்த ஆர்பை போடும்போது என்னதான் பண்ணாலும் உங்களுக்கு கன்ஃபார்ம் அடி விடும். ஏன்ஷியன் மேஜிக் போடாத வரையும். ஏன்ஷியன் மேஜிக்னா என்னன்னு சொல்கிறான்? அங்க கீழே உங்க ஹெல்த் இன்னொரு பார் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ. ஆமாம், அது என்ன எப்படி ஆக்டிவேட் பண்ணணும்? அதுதான் அந்த பார் ஃபர்ஸ்ட் உள்ள இது ஃபுல் ஆயிடுச்சுன்னா ஒரு தடவை நீங்க ஏன்ஷியன் மேஜிக் யூஸ் பண்ண முடியும். ஓகே. செகண்ட் தான் ஃபுல் ஆயிடுச்சு 2 தடவை யூஸ் பண்ணலாம். ஏன்ஷியன் மேஜிக் வந்து எக்ஸ் பிரஸ் பண்ணா ஏன்ஷியன் மேஜிக் போடுவோம். ஓ அதுபா, புரிஞ்சு. ஓகே, இவங்கள போடணுமா? ஐயோ, திருப்பி ஃபர்ஸ்ட்ல போடணுமா? Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! Accio! Protego! யூஸ் பண்ணாங்க இல்லையா? Expelliarmus! Confringo!
அவன் பக்கத்துல போய் அந்த பாயிண்ட்ஸ் கலெக்ட் பண்ணிக்கோங்க இன்சைட் மேஜிக் அப்பதான் சீக்கிரம் ஃபில் ஆயிரும். ஓ அது வேற இருக்கா? அடிக்கடிக்கு நம்ம பாயிண்ட்ஸ் ரிலீஸ் பண்ணுவோம். அதை கலெக்ட் பண்ணாதான் இன்சைட் மேஜிக் ஃபுல் ஆகும். உழுவுற மாதிரி தெரியலடா. கீழே வந்து சின்னதா I பாயிண்ட் like the இருக்குல்ல look bro. of this. Expelliarmus! Potato! ஏன்டா ஒரு தடவையும் போய் இது எடுக்க வேண்டியதா இருக்கு? எது ப்ரோ? ராஜு என்ன போயிடுச்சா? போயிடுச்சு திருப்பி. பாருங்க போகாது ப்ரோ. புரிஞ்சு. நீங்க மிஷன்ல இருக்கீங்க. அதனாலயா? மிஷன்ல இருக்கனால அன்லாக் பண்ணதுக்கு அப்புறம் திரும்ப சேர்த்துட்டீங்கன்னா போயிடுது. Don't like the look of this. Expelliarmus! Confringo! Expelliarmus! Confringo! அந்த ஆர்ட் ஃபார்ம் பண்ண போய் ப்ரோ எபிக் GTA 5 ஃப்ரீயா விட்டுறானா? அட பாவி, எப்படா வர்றான்? ஃப்ரீயா விட்டான். எப்படா உண்மையாவா ப்ரோ? தெரியலையே, சொல்றானே. எப்படா விடுறான்? இந்தியஸு இது செக் பண்றேன். இல்ல ப்ரோ. ஆமாவா? என்னது லெகசியா? லெகசி ஃப்ரீயா விட்டுருப்பான்னு நினைக்கிறேன். எபிக்ல தான் லெகசியே இல்லையே. அவன் என்ஹான்ஸ் ஒண்ணா வச்சிட்டானே. அட சி, ஏப்ரல் போலாம். ஐயோ கடவுளே. ஏப்ரல் ஃபூல். ஏப்ரல் ஃபூல் பண்ணிட்டான். ஏப்ரல் ஃபூல் பண்ணிட்டான். ஒரு நிமிஷம் ஹார்ட் அட்டாக் ஆச்சு.
Something better Don't here. like the look of this. Expelliarmus! சுத்துறான் இது. ஃபர்ஸ்ட் போனியா? நான் ஒன்று பண்ணலான்னு இருக்கேன். நான் இது எவ்வளோ தூரத்தில் இதாக தெரில. ஃபஸ்ட்டு இந்த இதை பண்ணணுன்றா இவனே சைடு குற்றாலத்தை முடிச்சு ஃபஸ்ட்டு ஸ்பெல்லை வாங்கி கொஞ்சம் பஃப் பண்ணணும்டா. அடிக்க முடியல. இதுதான் சொன்னியா கடுப்பாக இருக்குன்னு சொல்லி. ஆமா Don't like the look of this.
இது மாதிரி மொத்தம் 4 What a ட்ரையல் இருக்கு. relief. மாதிரி வரா மாதிரி எஸ். Another pensive. maybe டெம்பிள் புத்திச்சு சொல்லலாம். Your ability to transfigure the world around you is remarkable. What is it? My father isn't getting better. I don't think he'll ever recover from the death of my brother. It is agonizing to see those we love suffer. The drought was years ago, but the pain of losing him is as deep for him now as if it had happened only yesterday. He doesn't need pretty pillars, he needs peace. What if I could help him, Professor? You do so much for your father already. It's not enough. I want to take away his pain. It is tempting, I know, to use this magic that you're mastering to transfigure more than the physical world. But human emotion is a potent force unto itself. Even the most well-meaning and competent witch cannot possibly know the consequences of irrevocably manipulating it. So I'm to watch as my father's pain destroys him. It is not your pain to take. Every year a student sees something sillier than I could ever imagine in their tea leaves. Oh, Miss Morganach, welcome back to Hogwarts, Professor. That's going to take some getting used to. Professor Rookwood? I was so pleased to hear that you'd accepted the position of Defense Against the Dark Arts, Professor. Sit, Isadora. Tell us about your travels. I was actually hoping that you and the others might join me at my home this evening. There's much I'd like to share with you. That would be delightful. We shall let the others know. Very well. I shall see you then. Another memory. Now to find a way out of here. More crystallized stone. That must be the way back to the map chamber.
ஏப்பா லைவ் போட்டிருக்கேன்ப்பா. What have we here? அந்த சைட் குஸ்ட்லாம் என்னன்னு சொல்றேன். I'm a student at Hogwarts, sir, and this is Professor Fig. Professor Charles Rookwood at your service. Has someone completed the first trial? I have, Professor Rookwood. இந்தியன் சவுண்ட் இல்லையா? இல்லையே. Renny Thai bro, your character is super truly magical character. பார்க்கறதுக்கு லைட்டாக கொஞ்சம் லைட்டாக அறிவுடுற மாதிரி இருக்குங்களா? See me before, have I seen you? We saw you in the Pensive in Gringotts with Professor Rackham. Indeed. So, you found the portkey to access Professor Rackham's vault, and you deciphered the map within the locket you found floating above that Pensive. I did. I found something that I can't identify floating above the last Pensive. Ah, yes. You will find a similar artifact in each trial. You must take care to keep them safe. You will need them to complete the journey we have set forth for you. Once you have them all, we will tell you what to do with them. Very well. Are you able to tell How me much anything progress about the did you next make? trial? கொஞ்சம் தான் bro. Before you proceed, I would like to speak with Charles regarding the urgent situation involving the goblins. The goblins? The student has seen traces of a powerful dark magic being wielded by goblin kind. They and their mentor, Professor Fig, not only encountered goblins lurking outside of Sanbakar's tower, they also encountered a powerful goblin in my vault at Gringotts. I'm afraid it would be wise to halt the trials until we know more. We shall defer to you in this matter, of course. Now then, Wait, Professor. The name Rookwood. Do you think... that there's a connection to Victor? Perhaps, but we can't be sure of its significance, if any. For now, tell me what you saw in the Pensive. Before the witch from the last Pensive, Isadora, became a Hogwarts professor, she argued with Professor Rackham about using magic to remove pain. Hopefully the next Pensive provides more context. For now, we should learn what Ramrock knows. I will be honest, I've no idea where to start. Actually, I might know of someone. I saw Serona at the Three Broomsticks speaking to a goblin once. They seemed friendly. Well, it's worth a try. See what you can find out. Of course, don't forget My ஸ்டோரி studies. புரியணும் அப்படின்றதுக்காக Yes, sir. வந்துட்டு இவ்வளோ டைலாக்ஸ். Before you go, சினிமேட்டிக்கா வச்சது நல்லா இருக்கும். Professor? have you encountered swirling traces of magic in the world? Aside from those along our path. Not that I recall. What are they? Evidence of the Keeper's efforts to manipulate the power of ancient magic during our time. If I am correct, and I usually am, you should be able to use them to inform and enhance your own magic. Thank you, sir. I will look out for them. என்னென்னலாம் சைடு கொஸ்ட் இருக்கோ தேடி தேடி முடிப்போம். ஹலோ இருக்கியாடா? வா. வா. அதெல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. இயர்ஸ் அதெல்லாம். இதெல்லாமா?
ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போங்க இப்போ. இதுவா? ஆ ரூம் வாங்க ப்ரோ. I should Right, ask so Serona at the Broomstick. Three Broomsticks about பேசுறது ரொம்ப மெதுவாக கேட்குதுடா. About a pressing and highly confidential Really? matter No, at no. your earliest convenience. I Broom, believe எப்படி that we வாங்குறது? may be able to help each ஆப்ஷன் other. போங்க. ஆக்ஸ்மேடா? ஹாஸ்டல் Please பண்ண see me முடியுமா? after class once you have Anna. completed the tasks வெளியே I've set போகணுமா? for you. I would like Map to open teach you பண்ணுங்க. Descendo, useful for ஹாக்ஸ்மேட் மேப் போங்க. அங்க மேல இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, ஹாக்ஸ்மேட் மேப். இதுல அந்த லெஃப்ட் சைடுல ஒரு ஃபயர் சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, கோல்ட் கலர்ல. எவ்வளோ நாளாக ஆடுறீங்க ப்ரோ? இது ரொம்ப நாளைக்கு முன்னாடி ஆடினது ப்ரோ. பெருசாக வியூஸ் போகல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டாச்சு. இப்போ வந்துட்டு சரி திருப்பி இன்ட்ரெஸ்ட் வந்துச்சு, எடுத்து ஆடுவோம் அப்படின்ட்டு. உங்கள்கிட்ட ஆல்ரெடி ரூம் இருக்கும், ஆனா மிஷனுக்காக பர்ச்சேஸ் பண்ண சொல்லுவோம். எது எந்த இது இதுவா? இல்ல மார்க் பண்ணிடுறேன் பாரு அவங்களே மேப்ல. அது ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் லொகேஷன். ஓ இந்த எல்லோ கலர் மார்க்கை ஃபாலோ பண்ணி போகணுமா? இதெல்லாம் நம்மளே ஸ்பெல்ஸ் போடலாமா? போடலாம் ப்ரோ. ப்ரோ முக்கால்வாசி எல்லாமே நீ இதை பாரு. எனக்கு இதில் பிடிச்சதே வந்துட்டு பார்த்தீங்கன்னா இதுதான். அது வேற என்ன, ரூமில் பறக்கலாம் தெரியுமா? பெரிய இருக்கும். அதான் பண்ண போறீங்க. கடை வாசல் பின்னாடி இருக்கு. திறந்துருக்குதுல உங்களுக்கு. Because you know Lumos. New face. Wonderful. எனக்கு ஒரு தொடப்பம் வேணும். Hello, Mr. Weeks, is it? Albie Weeks at your Yeah, no, service. it's fine. Welcome to I'll Spin try to Witches. do it. Apologies if you came by before Really? and weren't able to come in. I'm Shop's been fine, closed since Boomer. trade routes were disrupted. Had to okay. travel as far as London to meet with my supplier. ரிவார்ட்ல And I've கொடுத்திருப்பாங்க only அவனே. just returned, thankfully with inventory. Wingardium I Leviosa presume you're in the பறக்கிறேன். market for a new broom? Got a few rare அதான் yew replacement. weavers அதான் available. சொல்லணும். Ember புரியல. dash, silver arrows, wind wisps too. No matter what broom you choose, you'll be pleased. They're all exceptional, both in quality and ரைட் கிளிக் performance. பண்ணி ஸ்கிப் பண்ணிக்கோங்க. I'll have a look. Thank you. What else can you share about brooms? Do you mind sharing? I have a passion. ப்ரோ Then you பேசுவோம் had ப்ரோ. the ember dash. ஐ ஹேவ் a look கொடுத்திருக்கணும். I have a look. Sounds quite the array of brooms. I'll have a look around. Thank you. இது சாம்பிராணி போடுங்க போடுங்க பையா. அவரை கட்டவர ஸ்பெல் எப்போ கிடைக்கும்? அது கடைசியில் தான் ப்ரோ. இதில் எதுரா? கம்மியா எது இருக்கோ அது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க. இப்போதைக்கு 600 தான் கம்மி. எது வேணுமோ வாங்கிக்கோங்க. இதுல தான் இருக்கு பார்க்க. 2000 காயின்ஸ். ஹெல்ப் பண்றதுனால ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். ட்ரெஸ் தேவையில்லாதது. எங்கே இருக்குது ஹெல்ப் பண்ணுற மட்டும்? இல்லை தேவையில்லாத ட்ரெஸ்ஸை ஹெல்ப் பண்ணிக்கலாம். Nice doing business with you. This item has no magical properties. இதையும் போட்டுடலாமா? இந்த டிஃபென்ஸ் வந்துட்டு ரெட் கலர் இருக்கிறது எல்லாமே சேல் பண்ணிடலாம்ல? உங்களுக்கு லெவல் ப்ராக்ரஸ் போக போக செஸ்ட் பிளேட்னா நல்லா கிடைக்கும் பவர்ஃபுல்லாக.
Thanks for stopping by. Hope to see you again. மேல ஒரு கண்ணு இருக்கே. உங்கள்ட்ட கொடுத்துருக்க ரூம் நல்லா இருக்கும் போது இது மட்டும் வாங்கிக்கோங்க தேவையில்லாம. இது வாங்கிக்கோ. That item is of the highest quality. ஓகே. அப்புறம் சாப்பிட்டு. That item is of the highest quality. சீட்லாம் வச்சிருக்காங்க. You'll be thrilled with that broom, I promise you. வாங்கியாச்சா? Whilst nearly any broom will certainly be a step up from the practice brooms in Kagawa's class, they all have their limitations. You seem to be a flyer who might be interested in, say, some enhancements? Go on. But as it happened, I... Sounds what the try Mr. Weeks அப்படின்னு போட்டா. That sounds intriguing. I'll see what I can do. Thank you. It'll be worth your while, if I'm right. The new upgrade ought to enhance brooms in every regard. And I can give you a special prize. The time trial should be a bit of fun too. Go to the Quidditch pitch and Imelda Reyes will sort you out. Once you've beaten Imelda's time, be sure to let me know. ஐ பிரஸ் பண்ணுங்க. சைடுல ப்ரூம் இருக்குல அதை போங்க உள்ள. சைடுல இருக்குது ப்ரோ. இது இல்ல. இதுவா? அதை கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. இதான் அங்க $2000 போட்டுறேன் அதுல. ஓ அப்படியா? I can't help but admire Mr. Weeks' enthusiasm. என்ன பண்ணும்? ஆக்ஸ்மேடை விட்டு வெளியே போங்க. அந்த கீழே பாருங்க, லெஃப்ட் சைடு காட்டா பாட்டம்ல இந்த கேபேஜுக்கு மேல ஒரு சிம்பிள் போட்டுருக்கு பாருங்க. கிளிக் பண்ணி ஆன்லைன் டீச்சிங் போட்டுருக்கு அதுவா? அது இல்ல ப்ரோ, கீழே உங்களுக்கு லெஃப்ட் பாட்டம்ல மேப் கிட்ட ஒரு சிம்பிள் கிராஸ் மார்க் போட்டுருக்கு பாருங்க. ஆமா. வாங்க பறக்க முடியாதுமா? அங்கலாம் வந்து பறக்க முடியாது. Just tab and tap 3. மேல போறதுக்கு ஸ்பேஸ் பார், கீழே வரதுக்கு கண்ட்ரோல். கீழே போனா ஷிஃப்ட் யூஸ் பண்ணுங்க. வாவ். இப்ப லெஃப்ட் கிளிக் பண்ணுங்களேன், ஹோல்ட் பண்ணுங்க லெஃப்ட் கிளிக்க. ஓ ஓகே. This place has seen better days. அந்த மிஷனுக்கு நல்லா பறக்க கத்துக்கிட்டு போங்க ப்ரோ. ஏன்டா? அவ வந்து ஒரு குவிடிச் பிளேயர் சேலஞ்சு கொடுப்பான். அவ வந்து 2 நிமிஷத்துல வந்து ஒரு இதை முடிச்சிருக்கா சேலஞ்ச. நீங்க அவளை வந்து பீட் பண்ணணும். சரி. Hey you, Gryffindor. ரொம்ப திமிரா பேசுவான். என்ன பண்ணு? எப்படி இது பண்றது? டி பிரஸ் பண்ணினா டிஸ்மவுண்ட் பண்ணிடுவான். போறானே. டி ப்ரோ. டியா. Imelda Reyes? Albie Weeks sent me.
Did he now? Still tinkering with his broom upgrade, no doubt. I tried to help him once. He nitpicked my flying technique, and that was the end of that. The nerve. Why is he roping you into his broom testing silliness? You've barely started flying from what I know. Caught wind of you showing off in flying class with Clopton. I don't know what people have said, but I certainly wasn't showing off. Tell that to the rest of the school. But it doesn't matter. Everyone knows that class is only for beginners, troublemakers, and bumbling baboons. But for some reason, now people think you're competition. Ugh, I can't be having that. Perhaps I am competition. You're not even Slytherin. Could be a useless squib for all I know. Enough of this. Only one way to find out who's the better flyer. I hold one of the fastest times on this course. Let's see if you can beat it. Slytherin versus Gryffindor. You plan, bro. Actually, why not? I can beat your record. I'm so looking forward to seeing you lose. வேகமா போனா இதுல எந்த ரிங்கையும் மிஸ் பண்ணிட்டு கூடாது ப்ரோ. Success. Brilliant. This is rather fun. Excellent. Made it. Did it. Excellent. Brilliant. மிஸ் பண்ணாம இருந்தா That's not... You must have cheated, you... Ugh! Fine. You won. Don't think this is over. You can't determine skill from one single trial. Surely my win means something. You're not terrible, but you're still going to have to prove yourself if you want to earn my respect. Challenge accepted then. Perhaps you have what it takes after all. We shall see. But don't get your hopes up. The next course near Irondale offers a much tougher challenge. You can try to prepare by racing this course again. Just check in at the podium, where the leaderboard is. You can check your time and start the race. We'll see next time if your win here was more than just a fluke. Whilst on an errand for Albie Weeks. ஜே பிரஸ் பண்ணுங்க. ஏவா அதுல quest எல்லாம் பாருங்க, ஸ்பேஸ் கத்துக்கிற மாதிரி இருக்கு. அசைன்மென்ட் இருக்கு பாருங்க. இதுவா? அதுதான் ப்ரோ அந்த செகண்ட் quest கத்துக்கோங்க. வில்லேஜ் ஸ்டேஷன் இருக்கு பாருங்க. மேடம் ஹோகாவார்ட்ஸ் அசைன்மென்ட். ஃபர்ஸ்ட் இங்க தான் ஸ்டார்ட் ஆகுது.
இங்கேயா? மேல பலூன் பறக்குதுல, ஆமா. அதுல 5 பலூன் அன்னைக்கு உடைக்கணும். அப்படியே ஃப்ளை பண்ணுங்க அது மேலே. ஜாலியாக இருக்கும்ல. ஆமாம். வேறு எதுடா? ரெவடியை போட்டு பாருங்க, அந்த சைடு ஒன்று இருக்கு, ரைட் சைடு. Revelio. பின்னாடி ரெண்டு வெளியே ஒன்று இருக்கு. Revelio. What's station now? What's station now? ரயில்வே ஸ்டேஷன். எங்க இருக்கு? அது மார்க் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, மேப்ல வெளியே வாங்க, அங்க மார்க் இருக்கு பாருங்க, அதுதான். டைம் சேவ் பண்ண நிறைய இடத்துல ஃபாஸ்டா அவட அன்லாக் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. இங்க ஃபெதர் மாதிரி இருக்கு ப்ரோ, ஒரு சிம்பிள். ஆமா, அதுதான் வந்து மர்லின் ஸ்டைல். அதை நீங்க கம்ப்ளீட் பண்ணீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இது கியர் ஸ்லாட் இன்க்ரீஸ் ஆகும். ஆனா அதுவா என்ன பண்ணும்? அதுல நடுவு சென்டர்ல போனீங்கன்னா உங்களுக்கு எக்கா. Here's a pleasant surprise. அதான் இது வச்சிருப்பான் பசில். என்ன பசில் தெரியல. இப்ப ரெவெலியோ போடுங்க. Revelio. Accio. ஏதாவது ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணி பாருங்க அப்புறம் அந்த ஸ்லோட் மேல. Incendio. Expelliarmus. Confringo. Leviosa. Levioso. Lumos. Reparo போடுங்க. Reparo. வரல. Reparo.
ஏதாவது பசில் வச்சிருப்பான் ப்ரோ இதுக்கு. அது சால்வ் பண்ணாதான் நமக்கு இது கிடைக்கும். Levioso! ஒரு இதாக வரிசையா ஏறணும்னு நினைக்கிறேன் சீக்கிரம். Not so tricky after all, Merlin. நார்மலா இது இன்னும் நிறைய கஷ்டமான இருக்கும். உண்மையா வந்துருச்சு. Revelio. ஏன்டா கீழே பக்கம் வந்தா இருக்கு. Brilliant. இந்த ஒரு மோடியன் ஸ்டைல் இருக்கு பாருங்க. இங்க தான் இங்க வந்துச்சு முன்னாடி கீழே இருங்க ப்ரோ. இங்கே தான் இங்கே ப்ரோ பின்னாடி இருக்கு ப்ரோ. இந்த மல்லி இங்கதான் பாத்ரூம் தான் இருக்கு. இதுதான் நான் முடிச்சேன். இப்ப கையில கன்ஃபிங் வச்சுக்கோங்க. என்ன வச்சுக்கணும்? கன்ஃபிங் தானே. Revelio. இப்ப அங்க அது வரிசையா நிறைய இருக்கும் ப்ரோ. வரிசையா நீங்க ஒரு இதையும் கன்ஃபிங் போடணும். மூணாவது தானே நாலாவதா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் இது இல்ல, இந்த ஸ்பேஸ் லாட் இல்ல. இதுல தான் நாலாவது. அடுத்து பின்னாடி இருக்கும் பாருங்க, இன்னொரு ரைட் சைடுல. இங்க இல்ல ப்ரோ. ஆஃப் ஆயிடுச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இது ஒன் நீங்க ஃபர்ஸ்ட் கண்டுபிடிச்சு ரெவெலியோ போடுங்களேன். Revelio. ரைட் சைடு பாருங்க முன்னாடி. அங்க மேல ஒண்ணு இருக்கு பாருங்க. பின்னாடி இல்ல, அதுக்கு முன்னாடி தான். ஓ ஹாக்வர்ட்ஸ் லெகசியா? சூப்பர், நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. ஜாலியா இருக்கும். சைடு மிஷின்ஸே நிறைய இருக்கும் ப்ரோ இதுல, எக்கச்சக்கமா. இது மூணுக்குமே வரிசையா நீங்க போடணும் உடனே. ஓ இதெல்லாம் வாங்கிட்டியா ப்ரோ? பறக்கிறதுக்கு எல்லாமே வாங்கிட்டியா? இல்ல ப்ரோ, பறக்கிறதுக்கே உனக்கு நிறைய இருக்கும் ப்ரோ ஆப்ஷன்ஸ். தொடப்பம் இருக்கும், அப்புறம் ஒரு விலங்கு வச்சு ஒன்று பறக்கலாம். பேர் நான் மறந்துட்டாங்க பேரு. அதுக்கப்புறம் இன்னொரு ஏதோ ஒரு ஆப்ஷன் இருக்கு பறக்கிறதுக்கு. ஒரு ஓடுறதுக்கு ஒரு விலங்கு கிடைக்கும். இவரையா? ஆமா நிறைய இருக்கு ப்ரோ. ப்ரோ சைடு மிஷின்ஸே நிறைய இருக்கு ப்ரோ இந்த கேம்ல. சைடு மிஷின்ஸ் முடிச்சாதான் பொழப்பு, இல்லாட்டி ஆமா ஜாலியா இருக்கும் ப்ரோ.
நார்மலா நமக்கு வந்து 3 மவுண்ட் தான் இருக்கும். ஹிப்போகிரிஃப், குரூம், அப்புறம் அந்த ஓடுறதுக்கு இன்னொரு அனிமல். ஆமா ஆமா. மாட்ல வந்து டிராகன் ஒன்னு இருக்கும். டார்க் கார்ட்ஸ் எடுத்தாதான் வந்து டெஸ்டர் கொடுக்கும். டார்க் கார்ட்ஸ் எடுத்தா என்ன கொடுப்போம்? அந்த டெஸ்ட்ரல். ஓ. இங்கனக்குள்ள இறங்கினா என்ன பண்ணுவீங்க? தாண்டி ஆக முடியாது அவங்களால. ட்ரெஸ்லாம் நல்ல ட்ரெஸ்லாம் கிடைக்குமே ப்ரோ. இதுதான் ப்ரோ டிஃபரன்ஸ் ஜாஸ்தியா இருக்கு. அப்படி யூஸ் பண்ணீங்களா ப்ரோ? ஆமா ப்ரோ. நீங்க இத வச்சிட்டு அப்பியரன்ஸ் வந்து உங்களுக்கு பிடிச்சத வச்சுக்கலாம். ஓ அப்படியா? ஆமா ப்ரோ. ஆர்மர் இந்த ஆர்மர் போட்டு கூட அப்பியரன்ஸை மாத்திக்கலாம். எப்படி அது? ஐ பிரஸ் பண்ணுங்க. அதுல அப்பியரன்ஸ் போணும்ல. மவுஸ் அதுல பிளேஸ் பண்ணி. இல்ல நீங்க அந்த இப்ப Dress இருக்குல அந்த Dress கொடுங்க. இதுவாங்க. இதுல வந்து சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸ் இருக்கு பாருங்க. F கொடுங்க. இப்போ உங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி அப்பியரன்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓ அப்படியா? பவர் அதேதான் இருக்கும். ஆனா அப்பியரன்ஸ் மட்டும் மாறும். மேல அது இருக்கு பாருங்க. நல்லா இருக்கு பாருங்க. மேல போங்க. தேர்ட் போங்க. அது தேர்ட். இதுவும் நல்லா இருக்கும். இதுவும் நல்லா இருக்கும். பாத்துட்டு. ஓ நீங்க ஆன் மகன் வச்சு விளையாடுறீங்களா? நான் பெண் வச்சு விளையாண்டுட்டு. லைட்டா ஹாரி பாட்டர் மூஞ்சி வர மாதிரி வச்சேன். ஓ அப்ப எதனால இது இப்படி வச்சுக்கலாமா? மண்டை தொப்பி எல்லாமே மாத்திக்கலாம். எல்லாமே சேஞ்ச் அப்பியரன்ஸ் பண்ணி உங்களுக்கு பிடிச்சத வச்சுக்கலாம். ஸ்டெப்ஸ் இருக்கு பாருங்க. அதுல போணும். How did you get on with those tasks? Madam Kagawa, I completed the list of tasks you assigned. Wonderful. I trust you became more familiar with your broom through the process? I did. Yes, Professor. That's good to hear. Keep it up, and perhaps one day you'll have a spot on the Quidditch team. If Black ever permits Quidditch again. Well, with those tasks out of the way, let us get started. Glacius. Pay attention to your wand work.
Well done. I'd recommend that you practice your new spell here in my office before taking it out into the world. There you go. Catching them quickly. 뭔지 모르나. I think it's learned its lesson, but do continue to practice as long as you like. Kinesthesia is a powerful learning tool. What are you doing out here? Challenging you to a game of Summoner's Court. I think it's time you faced a real opponent, outside of Ronan's little lesson in Charms class. Summoner's Court isn't just a game. It's a battle of skill. A test of a witch or wizard's mettle. What say? I'm in. Let's do it. Brilliant! Summoner's Court. The ever-changing game. Akio. My wand slipped. Akio. Not bad. Not bad. Akio. Try to beat that. Not buddy. Akio. How'd you do that? Akio. Nothing to it. I'll let you have that one. Well done. You beat me. Bit of good luck, that's all. Come now, Leander. There's no need for that. Fine, you're good. Better than I am, at least. I'll let the others know you're good enough to keep playing. The others? I lost 7 matches in a row to Samantha. The other... Chin up, Leander. Keep practicing and you'll get better. I suppose you're right. I'll let the others know that your metal's been tested, and that you passed. Was that intentional? Garlic. மேப் ஓபன் பண்ணுங்க. அவங்க சொல்ற இது அந்த இதுவா? வேர்ல்ட் மேப் ப்ரோ. கொஞ்சம் முன்னாடி தரங்களேன். அந்த கொஞ்சம் கீழே அந்த மடம் மாதிரி இருக்குல்ல சென்டர்ல. அந்த இது சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க, கையோட சிம்பிள் இருக்குது. அதுக்கு பக்கத்துல இல்ல ப்ரோ, அது ரெண்டுத்துக்கு நடுவில் மார்க் பண்ணுங்க. மார்க் பண்ணுங்க அந்த இடத்த. அங்க போங்க, அங்க வந்து ஒரு உடஞ்ச வீடு இருக்கும்.
அது பக்கத்துல தான் அந்த மேண்ட்ரேக் செடி இருக்கும். அதை போய் கலெக்ட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க ஃபர்ஸ்ட். கீழே இந்த சவுத் கலர்ல இருக்காங்க, அவங்க எல்லாம் போட்டு தள்ளா என்ன கதை? இவங்கெல்லாம் எனிமீஸ் ப்ரோ. நல்லா அடிக்க முடியும்ல? ஆ இப்போ இந்த விஷச்செடி எடுத்துட்டு வந்து பார்த்துக்கலாம். என்னடா அது உடஞ்ச வீடு? முன்னாடி போங்க, அப்படியே கீழே இறங்க காட்டுக்குள்ள. இடத்துல பாருங்க ப்ரோ. இங்கதான் அப்படியே இறங்க கீழே. இங்க ப்ரோ, இங்க இருக்கு பாருங்க, அதான் இந்த வீடு தான். இங்கெல்லாம் இருக்கு. இங்க இல்ல, அது ஓனாய். ஓனாயா? சாரி. இப்போ லெஃப்ட் சைட்ல தான் மேண்ட்ரேக் செடி இருக்கும். இதுவா? அது இல்ல, அங்க அந்த சைடே பாருங்க எங்கேயா இருக்கான்னு. யாரோ பார்த்துட்டாங்கடா. நீங்க அடிக்க ஃபர்ஸ்ட் இன்சென்டியை போட்டு அதுக்கப்புறம் மேத்த ஸ்பெல் யூஸ் பண்ணுங்க. இன்சென்டிவ்னா இது 3ஆ 2ஆ? அந்த ரெண்டாவது. Incendio. இன்சென்டியை பக்கத்துல இருக்கு. Expelliarmus. Accio. எவ்வளவு அடிச்சாலும் அவனுக்கு அடி விழுகாது. இன்சென்டியை போடுறதுக்கு அப்புறம் தான் அடி விழுகும். Incendio. வரணும். போட்டுட்டாங்க. அவ்வளவுதான், நம்மள முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. அதான் முடிச்சு விட்டீங்க போங்க. டேய் இப்ப நான் கேக்குறது என்னன்னாடா, இப்போ ஒரு அடி அடிக்கிறோம்ல, அந்த அடியில வந்துட்டா எனக்கு ஜாஸ்தி என்னடா கண்டுபிடிச்சிட்டாங்க. அவன் முன்னாடியே பண்ணா. Incendio. ஓயா வாங்கிட்டு அங்க இருக்கு பாருங்க. இந்த சரௌண்டிங்ல தான் மேண்ட்ரேக் இருக்கு. லேட்டஸ்ட் போடுறேங்க. Expelliarmus. போடணும். Incendio. Confringo. Incendio. Expelliarmus. இதுதான் மேண்ட்ரேக் செடியா? இப்போ மேப் ஓபன் பண்ணுங்க. மேப் கொஞ்சம் கீழே வாங்க. ஆக்ஸ்மேட் பக்கத்துல, இது ஹாக்வர்ட்ஸ் பக்கத்துல. ரைட் சைடுல ஒரு வீடு இருக்கு பாருங்க, அந்த இடத்துக்கு போங்க.
ரைட் கிளிக் பண்ணுங்க ப்ரோ வே பாயிண்ட். ஆக்ஸ்மேன் உள்ள போக முடியாது. Welcome later, you can add me to your family. Family add பண்ணுமா? இரு ப்ரோ ஒரு நிமிஷம் பே பண்ணுறேன். ஸ்டீமா எப்படி ஆட் பண்ணுறது? ஸ்டோரு, ஹெல்ப், கேம்ஸு, ஃப்ரெண்ட்ஸு. ஒரே நிமிஷம் எங்கே பட்டதாரி ஃப்ரெண்ட்ஸு கம்யூனிட்டி மார்க்கெட்டு லைப்ரரி டவுன்லோட்ஸு ஆக்டிவிட்டி இங்கே for preferences family management invite a member search from playlist LS to edit so it invites adult invite content bro பண்ணிக்கோங்க. I believe you are ready to learn Arresto Momentum, the slowing charm. It allows you to freeze objects or people in midair. Simply complete a few tasks and then come and see me. Seems a pleasant enough little place. I can never face Milo's daughter again. Is there something I can help you with, Mr. Adley? He was my... I'm very sorry. என்ன பண்ணணும்? அதே கொடுங்க. If I have time, I can try to collect the heirloom watch, Mr. Adley. You can't possibly go to the Acromantula's cave. You'd be killed. Please, forget I said anything. நீ பேசுறது எனக்கு ரொம்ப மெதுவாக கேட்குதுடா. அங்க அந்த கான்வர்சேஷன் பக்கத்துல ஒரு சிம்பிள் இருந்துச்சுல. Now where could that Acromantula cave be? क्वेश्चन மார்க் ஃபர்ஸ்ட் இருந்துச்சு, அதுக்கு அப்புறம் மேல வேற சிம்பிள். எங்க? அவங்ககிட்ட பேசும்போது சொல்றேன். ஓகே. அதுல அந்த எக்ஸிட் சிம்பிள் இருந்துச்சுன்னா அவன் கான்வர்சேஷனை முடிச்சுக்குவான். அங்கதான் இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, வேணாமா ஸ்டென்டக்கலா? இதுவா? கொண்டு போய் கொடுக்கணுமா? கொடுக்க கூடாது. இப்ப மேண்ட்ரேக் எடுத்தீங்களே, அங்க போனீங்கன்னா எனிமீஸ் இருப்பான். அவங்க மேல வந்து நீங்க இந்த கலெக்ட் பண்ணதெல்லாம் யூஸ் பண்ணணும். எங்க எந்த இடத்துக்கு போகணும்? இங்க மார்க் பண்ணியிருக்கேன் அந்த இடத்துக்கா? அது இல்ல, அது வேற சைட் குவெஸ்ட். மேப்ல
இந்த கொஸ்டின் மார்க் இருக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணணும்? இங்க இல்ல, மேல போங்க. ரைட் சைடுல, லெஃப்ட் சைடு, அந்த மலை கிட்ட. இங்கதான் ப்ரோ. இங்க இடத்துல எவனா எனிமி இருப்பான், அவனை போய் அடிச்சிருங்க. டேபை பிரஸ் பண்ணுங்க. அந்த மேண்ட்ரிக் எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. எது இதுவா? அது வெனமஸ் டென்டகுலா, மேண்ட்ரிக் கீழே இருக்கு. இப்போ அந்த இடத்துல போய் எனிமீஸ் ரிலீஸ் பண்ணணும். Bro, I'm unable to join the family, it seems. என்ன ப்ரோ இது? Already வேற ஏதாவது ஃபேமிலியில் இருந்தீங்களா? Failed access family mate you ineligible to join this team. No. இந்தியன் சர்வர் தான் ப்ரோ இருக்கு. ஆமாம், இந்தியன் சர்வர் தான் ப்ரோ. சரி, அப்போ லைவ் முடிச்சிட்டேன்னு பார்ப்போம். நீங்கள் உங்கள் வேலை இருந்தால் நீங்கள் வேலைலாம் முடிச்சுட்டு வாங்க. ஏன்டா மூடி வச்சிருக்காங்க? அந்த சம்பவம் இருந்ததுலேருந்தா? இல்லை, நாங்கள் சில இடத்துல நோ ஃப்ளைட் ஜோன் இருக்கும், அங்கெல்லாம் உங்களால் பறக்க முடியாது. இங்கேயா? இங்க எங்கேயோ எனிமீஸ் இருக்கான்னு பாருங்க. அனதர் ஃபேமிலியிலேருந்து லெஃப்ட் ஆனால் 1 இயர் தான் ஜாயின் பண்ண முடியும். ஆமாம் ஆமாம் ஆமாம். ப்ரோ, இப்படி வருதுன்னா வந்துட்டு நீங்கள் வேறு ஏதோ சர்வரில் இருக்கீங்கன்னு அர்த்தம் ப்ரோ. கரெக்டு. அது இவர் நவீன் ப்ரோவும் ஜாவித் ப்ரோவும் மாற்றி கொடுத்தோம். பாப்பா நன்றி. இப்போ அந்த ஓனா எய்ம் பண்ணி நீங்கள் டேபை ப்ரெஸ் பண்ணீங்கன்னா மேண்ட்ரிக் எடுத்து அடிப்பான். டிஸ்கவுண்ட் பண்ணுங்க. ப்ரெஸ் பண்ணுங்க ப்ரோ, ஹோல்ட் பண்ணாதீங்க. பண்ண சொல்கிறேன். எடுத்து இன்னொரு எனிமியை தேடுங்க, இன்னொரு செடியை யூஸ் பண்ணலாம். செடி இல்லையே, முடிஞ்சு நாளுமே. டேபை ப்ரெஸ் ஹோல்ட் பண்ணுங்களேன். அங்கே லெஃப்ட்ல கார்னர்ல இருக்க பாருங்க, வெனமஸ் டென்டகுலா. இதுவா? அதை யூஸ் பண்ணணும் அடுத்து. ஹார்ப்லான் ஜஸ்ட் எடுக்கணும். ஓகே, இனிமையே காணும்.
இது பக்கத்துல போய் இதை மட்டும் யூஸ் பண்ணா போதுமா? அதை எய்ம் பண்ணி டேபை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க, அதை யூஸ் பண்ணுவோம். Assignment's all finished. அவ்வளோதான். உங்களை டென்ஸ் பண்ணாலே ப்ரொட்டேகோ போட்டுருங்க, இல்லைன்னா டாச் பண்ணிடுங்க. ரவுண்ட் வந்தாலே I never joined a family this account. இல்ல ப்ரோ, அது வந்துட்டு முடிஞ்சே இல்லை, இதுவும் இல்லையே. அவ்வளோதான், அசைன்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. திரும்ப ஹாக்வர்ட்ஸ் போங்க, மேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க, மேப்பை பாஸ்வேர்டு பண்ணலாங்க. அப்படியா? Who lived here, I wonder? வித்தியாசமா இருக்கு இந்த இடம். இது ஃபார்பிடன் ஃபாரஸ்ட். இது இல்லை ப்ரோ, அது வந்து வேற எஸ்கேப் கொடுங்க. இங்க ஒரு கொடி இருக்கு சார். இதுவா? இல்ல இல்ல, பக்கத்துல. இதுவா? அதுல இங்க முன்னாடி இருக்குது. ஜே பிரஸ் பண்ணி கொஸ்ட்ல அதை மார்க் பண்ணிக்கோங்க, அப்புறம் போங்க. இதுல இது ப்ரொஃபசர் கார்லிக் அசைன்மெண்ட். ஆப் ஓபன் பண்ணுங்க, எஃப் பிரஸ் பண்ணுங்க. பிரஸ் பண்ணி ஸ்பேஸ் பண்ணுங்க. நீங்க டைமை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணிக்கலாம். Wonderful to see you again. Accio. Protego. இல்லைன்னா you itself create added to family as என்னோட தான் ப்ரோ, இது நான் கிரியேட் பண்ணது தான். அது சாண்டிஸோட இந்த அக்கௌண்ட்டுக்கு ஃப்ரெண்ட் ரெக்வஸ்ட் கொடுத்து ஃபேமிலியில் ஆட் பண்ண பாருங்க. இல்லை நியூஸ் டீம் அக்கௌண்ட்டா? இல்லை இல்லை, இது சரி பண்ணலாம். நான் ஒரு வந்தாலும் நான் கேட்டு சொல்கிறேன் உங்கள்கிட்ட என்னன்ட்டு. ஓ, இந்த மட்டும் தான் பேசணுமா? I've completed my assignments, Professor. Pleased to hear it. Professor Weasley will be too. I'll be sure to let her know how well you're coming along. Thank you, Professor. Professor Hecat tells me she taught you Levioso, so you should be ready for a more advanced levitation charm.
Wingardium Leviosa requires a bit of concentration and a nice, graceful wand movement. Let's see you try your hand at it. Wingardium When Leviosa executed வைக்கலையா? correctly, you should be able to pick up வைக்கவே இல்லையா? boulders as though they were sprigs of snoozewort. லெவியோசா ஸ்பெல்லை யூஸ் பண்ணி உங்களால பறக்க வைக்க மட்டும் தான் முடியும். லெவியோசா யூஸ் பண்ணீங்கன்னா அதை மூவ் பண்ணலாம் ஆப்ஜெக்ட். Well done! Feel free to practice Wingardium Leviosa here in the greenhouse. I've set some crates out for you in the next room. Professor Garlic, a moment of your time? The plants are resting, so now's as good a time as any. I was wondering, what made you... How lovely of you to ask. I've always had an affinity for greenery, so this situation... After graduation... Oh, dear. At any rate, unfortunately, the little bit... And that... Well, within a... What a string of bad luck. Well, skip பண்ணிட்டீங்க. I felt awful for him, but I dare say, upon his death, he lost what? His... I had no idea. How awful. Last I heard, he'd gone to remain. Almost 120. என்ன பண்ணணும்? ப்ரொஃபஸர் கார்லிக் நல்லா இருக்குங்களா? கார்லிக் அம்மா என்னடா பண்ணல? அக்கா நல்லா இருக்கு. போங்க. அங்க போனோம். ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போங்க. இப்போ விங்கார்டியம் லெவியோசா எப்படி எக்யூப் பண்றது? டி பிரஸ் பண்ணி அந்த ஸ்பெல்ல எக்யூப் பண்ணிக்கோங்க. டியா? டி. என் வீட்டில் ஏதோ போட்டேன் இது பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன். டாப்ப பொருள் சந்தி என்ன ப்ரெஸ் பண்ணணும்? இது ப்ரோ டி ப்ரோ. ஐயோ நீ சொல்லும் போது கரெக்டாக இருக்கு. 2 நிமிஷம் அங்கே கீழே இருக்க பாருங்க ப்ரோ. என்னண்ணே சிம்பிள் ஆர் பக்கத்தில் டி. ஓகே. இதுல அந்த வாண்டு பறக்கிற மாதிரி ஒரு சிம்பிள் இருக்கு பாருங்க. Wingardium Leviosa. You're a natural. ஓஹோ ஓகே ஓகே ஓகே. அடுத்த மிஷன்லாம் இந்த ஸ்பெல் வச்சு தான் நடக்கும். Protego. Wingardium Leviosa. ஓ எங்க இருக்காங்க? இந்த லீவ்ஸ் கிராக் பண்ண கேட்கும் ப்ரோ. டிடைனி லீவ்ஸ் இருக்குல்ல, இப்போ மேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் போங்க. இப்போ ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட்ஸ் மேலே டாப்ல இருக்கு பாருங்க. அது இல்ல சிம்பிளா இருக்கு பாருங்க ப்ரோ, ஒரு ஸ்டார் மாதிரி சிம்பிள் மேல ஹாக்வர்ட்ஸ் மேல. இப்போ அதை ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் பண்ணுங்க. கீழே இருக்கு பாருங்க ஃபாஸ்ட் ட்ராவல்.
இப்போ அந்த இது போஷன் ஸ்டேஷனுக்கு போங்க. இதுவா? இது இல்லை, ஒரு இடத்துல பாட் இருக்கும் பாருங்க, ஒரு பானை பின்னாடி பாருங்க. இன்னும் நீங்க வைக்கவே இல்லையா அது போஷன் ஸ்டேஷன்? ஸ்பெல்ஸ் இதுக்கு போங்களேன் ப்ரோ. I'm ready for the next lesson, Professor. T press பண்ணுங்க ப்ரோ. T எஸ்கேப் இல்ல. அதுல அந்த கான்ஜரிங் ஸ்பெல் இருக்கும் பாருங்க, விங்கார்டியம் லெவியோசா பக்கத்துல கீழே கீழே விங்கார்டியம் லெவியோசா பக்கத்துல ப்ரோ. விங்கார்டியம் இதுவா? அதை கீப் பண்ணிக்கோங்க. இப்போ அதை யூஸ் பண்ணுங்க. இப்போ போஷன் இதுக்கு போங்க. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க போஷன்ஸ். இது ஒரு டேபிளை கிராஃப்ட் பண்ணுங்க. இருக்கே ப்ரோ உங்கள்கிட்ட? ஓகே இருக்கு ப்ரோ உங்கள்கிட்ட. எனக்கு அங்க பாட்டு இருக்கும், நீங்க இதை வச்சு டவுட் ஆயிடுச்சு. ஏன் ஸ்பேஸ் ப்ரூவ் பண்ண முடியல? இது நல்லா இருக்கும். ஃபர்ஸ்ட் உள்ள ஸ்டேஷன் வச்சு பாருங்க. ஓகே இப்போ அதில் போய் அந்த ஸ்பெல் ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு போங்க. இப்போ விங்கல்வெண்ட் போர்ஷன் நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம். 6 விங்கல்வெண்ட் போர்ஷன். அந்த இன்கிரீடியன்ட் கலெக்ட் பண்ணிட்டு நீங்களே வந்து இங்கே ப்ரூவ் பண்ணிக்கலாம் ப்ரோ. ஆர்லம்ப் ஜூஸும் லிட்டனி ஜூஸுமா? I have the moonstone. Good. Then we may. You can conjure
Conjuration, why don't you try? How would you like to learn the knockback jigs flipendo? Once you've completed the necessary tasks, come and find me in the greenhouse. Good work. Shall we move on? I've conjured everything I can. I think you... The altering... You can... Let's get started. Just aim your wand at any conjured item and perform the altering spell to customize it.
Wingardium Leviosa. Nicely done. Now you're ready for something a little more advanced. You can use the altering spell directly on the room's architecture. Try these new designs on the floor or balcony. Try aiming at the floor. Wingardium Leviosa. வீடியோ ரெக்கார்ட் பண்ணி ஸ்ட்ரீம் பண்ணுறாங்க. அது கான்ஸ்டண்ட்டாக 400 வியூஸ் போதா? அது ரெண்டாங்க என்னன்னு தெரியடா. இன்னொரு ஆல்டர் த பால்கனி ரூம். Your space might benefit from a bit of ambiance, don't you think? Deke, would you mind? Of course, Professor Weasley. Professor Weasley showed Deke this bit of magic some years ago. Deke thinks you'll... Professor Weasley said I should ask you about changing the room's ambience? Of course. What sort of overall look most appeals to you? I'd like the room to feel mysterious and eerie, as if I'm in the Forbidden Forest, surrounded by shadows. Oh, sounds perfect. Quite a difference. Of course, you needn't keep this style if you don't like it. You can always ask Deke to change it back. Oh dear. Now you have learnt a good bit about alteration. Thank you, Professor. The room is full of possibilities. Indeed. No matter how much time I spend here, the room always manages to surprise me. மூன்லைட் நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. அந்த டீக் சொல்லி மாற்ற சொல்லிடும். An even bigger space. How did that happen? The room equips itself to your needs. It must have sensed that you needed more space to practice spellcasting. If you'd like to customize the space further, you can use these spellcrafts. You'll find more of them both inside and outside the school. Thank you, Professor. I shall keep an eye out. Good. I'll leave you to it. This is your space now. Use it wisely. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall look most appeals to you?
I would like the room to feel as if it's being lit by the moon. Oh, sounds perfect. Wow. Super. Good. Maja. இப்போ என்ன பண்ணணும்? ஃப்ளோர் கலர் நீங்கள் அதுக்கு செட் ஆகிற மாதிரி மாற்றிக்கலாம். இது நல்லா இல்லையா? Expelliarmus. பீச் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஒரு மாதிரி சூட் ஆகிற மாதிரி இருக்கும். Protego. Oh. என்ன 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 ஃபர்ஸ்ட் முடிக்க சொன்னவனே? அடுத்த மிஷன் தான் ப்ரோ. பீச் கிளாஸ் இருக்கு, அது மெயின் மிஷனு. மேப் பழுத்து என்ன எழுத சொன்னா? ஜேவா? எஃப். மிஷன்ல வெயிட் பண்ண சொல்றான் ப்ரோ. Welcome, everyone. I see you've already met some of the many beasts we study in this class. Though be advised, none of these creatures should be taken lightly. They are all in their own way dangerous, especially if one does not know how to handle them properly.
Now, it seems many of you are out of practice. Let's take some time to review the basics of how to care for a beast, shall we? Miss Sweeting, would you please assist our new student with the lesson today? Yes, Professor Howin. I'm Poppy Sweeting. Don't worry about Professor Howin's speech. She over-exaggerates sometimes. All the beasts in class are perfectly safe. Miss Sweeting, pay attention, please. The tongue of a puffskein can be a slippery devil. Yes, Professor. Here, you can practice on Gerald. Just keep an eye out for his tongue. You can use my brush. Just be gentle. Oh, and think pleasant thoughts. I like to think it enriches his experience. That's lovely. I'm sure he feels much better. I think he might be hungry. Would you mind giving him some beast feed? What do you suppose the pellets taste like to Gerald? Pudding, I like to think. I think we can safely say that Gerald likes you. That's good news. He seems very nice. He is. Kindness is one of his best qualities, right after ambition. And cleanliness. Good work, everyone. Now, let's make our way to the pens and select another beast. And please, do be careful as you feed and groom them. Miss Sweeting, why don't you show our new student to the Neasels in the farthest pen? This way. The Neasels are over here. Oh, couple of Neasel whiskers ought to get me a few canuts at least. Enough to buy something from Honeydukes. Stupid thing. What in Merlin's name are you doing? Tuss, peculiar Poppy. Worried about a worthless little rodent. Her name is Persephone! Her name is Persephone! That's really not funny. Let's go. Those two don't belong anywhere near this class. Poachers in training. Persephone was... Instantly. Thank you for your help. Let's carry on. Feed and brush the Neasels just as you did with Gerald. What would you like me to do? The Neasels really took to you. They know a good egg when they see one. As do I. It appears our time has come to an end. Please close the pens and see yourselves out. Now, where is our new student? Ah, there you are. I would like a moment, please. Hello, Professor. You wanted to speak with me? I did. How did you find your first beasts lesson? It was wonderful. I believe I'm really going to enjoy this class. Good. You seem to understand that when beasts are properly controlled, they can play a vital role in our lives.
Some provide us with magically imbued materials, if cared for correctly, which does not include torturing them for whiskers. Well done, by the way. Probably best to let me handle it next time. Yes, Professor. They're nearly as bad as the Savagers in Rookwood's poacher pack. Sadly, we're the ones who suffer, stumbling over dead beasts. Terrible waste of resources. Surely the poachers can be brought to justice by someone. The Ministry, perhaps? An optimistic idea. Now, why don't we focus on more immediate matters that we can control? Professor Weasley has asked that I prepare some assignments designed to help you catch up to the other 5th years. Be on the lookout for my owl. Meanwhile, I also encourage you to study as many beasts as you can on your own time. I need to talk to you. Come here. Do you need something, Poppy? Thank you again for saying something to those brutes so that I didn't have to. You were an augury at noon in the desert. I certainly hope that's a good thing. It's something my gran and I say. It means that something or someone is a welcome surprise. At least, that's what we decided it meant. I couldn't stand there and watch them harm the poor thing. We're of a similar mind. Actually, in light of that, there's someone I'd like you to meet. In the forest. You've intrigued me. Very well. Lead the way. I'd hoped I would. I wouldn't take just anyone there. In fact, you're the first. Really? Well, thank you, I think. As I said, we think alike. Pleasant surprise. Quite the weather we're having, don't you think? Poppy, where are you taking me? It really is much better if I just show you. Don't worry, we're nearly there. It's just ahead. Stand back. Hypocrites.
darling. Isn't she just magnificent? Go on, introduce yourself to her. But be careful. You must always show hippogriffs the proper courtesy before you approach them. I knew it! I don't think I've ever seen a hippogriff take to someone this quickly. You can feed and brush her if you'd like. I come and check on her every once in a while. Bring her pasties, tell her what's going on in the castle. You wouldn't know from looking at her, but she's a dreadful busybody. So, what did you think of Highwing? I thought she was brilliant. Can't believe you introduced me to her. I suspected you two might get along. Are you the reason students have been seeing hippogriffs flying above the Forbidden Forest? Perhaps. Did you know that once you earn a hippogriff's trust, they'll always be there for you? I've seen it firsthand with her. How exactly did you and Highwing cross paths? It's a longer story, but I rescued her from poachers a few years back. Got her to safety and, well, she was fine until recently. You may have noticed that poachers are something of a problem in the area, so I worry they could get her again. And I might not be there next time. Professor Howin mentioned the poachers as well. She seemed to imply that we couldn't rely on the ministry to help. I don't often agree with Professor Howin, but on that, I fear she's right. The poachers' influence is growing. I see them every day in the village, lingering, talking to people. They're up to something. I'm just not sure what. That does seem strange. Sounds as if they're planning something. Exactly. I think I'm going to look into it. Find out what's going on, what they're doing. I think that's a fine idea. Information is power. And the more I know, the better I can keep Highwing safe. You seem undeterred. Will you let me know what you find out? Oh, very well. I will. I should be going, but we'll speak again soon, I hope. அடுத்து என்னடா பண்ணணும்? அடுத்த மிஷன் லாக்ல இருக்கு. நீங்க டிப்பல்ஸோ கத்துக்கணும். என்ன கத்துக்கணும்? டிப்பல்ஸோ. இந்த quest ஓபன் பண்ணுங்க. ப்ரொஃபசர் ஷார்ப் அசைன்மென்ட் போங்க.
இப்போ வந்து இதுக்கு போங்க ப்ரோ, ஆக்ஸ்மேடுக்கு போங்க. அங்கே ஜே பிப்பின்ஸ் போர்ஷன் கிளாஸ் இருக்கும் பாருங்க. ஆக்ஸ்மேடில் இந்த ஃபாஸ்ட் ட்ராவலுக்கு மேலே லெஃப்ட் சைட் ப்ரோ, கீழே அதுக்கு கீழே அங்கதான். Off on another adventure, are we? We have everything a young student might need when it comes to potions. Have a good look around. ஃபர்ஸ்ட் ஆப்ஷன் சூஸ் பண்ணுங்க. இதில் வந்து எடுரஸ் போர்ஷன் ஒன்று இருக்கும் பாருங்க கீழே. காம்பேட் டூல்ஸில் இந்த இது பார்த்துக்கோங்க. என்ன கொஸ்டின் ட்ரை பண்ணாதீங்க. I hope to see you again. Farewell for now. ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் வாங்கணும். ஃபோக்கஸ் போர்ஷன், எடுரஸ் போர்ஷன் அண்ட் மேக்ஸிமம் போர்ஷன். ஃபோக்கஸ் போர்ஷன் இது 3 வாங்க சொல்கிறேன். A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. வாங்கணும் ப்ரோ. இன்னொன்று வாங்கணுமா? மேக்ஸிமம் பாருங்க. காசு இல்லையே. அது எவ்வளோன்னு பாருங்க. ₹300. இதான் பை பண்ண முடியுது, செல் பண்ண முடியுதா பாருங்க. எதுவுமே இல்லை. 120 120 Very good. Never hurts to keep my stocks replenished. எல்லாம் எடுத்துடலாமா? வித்துருங்க, நம்மளுக்கு ஹை லெவல் போய் என்ன கிடைக்கும்ன்றது சொல்லலாம். I hope to see you again. Farewell for now. A wise decision. Thank you. I hope to see you again. Farewell for now. இப்போ டேபை பிரஸ் பண்ணி அந்த ஃபோக்கஸ் பட்டன் யூஸ் பண்ணுங்க. என்ன அவளே டேப் பிரஸ் பண்ணா? டேப் ஹோல்ட் பண்ணுங்க. இப்போ ஃபோக்கஸ் பட்டன் எக்யூப் பண்ணிட்டு அப்புறம் யூஸ் பண்ணுங்க. அதில் அப்புறம் உங்கள் போஸ்டன் இருக்கு பாருங்க மேலே 3. யூஸ் பண்ணிட்டு என்ன பண்ணணும்? யூஸ் பண்ணணுமா? இப்போ திரும்ப டேப் பிரஸ் பண்ணுங்க. ஓகே, கரெக்டாக முடிஞ்சிருக்கு. ஃபோக்கஸ் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணா உங்களுக்கு அந்த ஸ்பெல்லோட கூலிங் டைம் இருக்குல்ல, அது வந்து இன்க்ரீஸ் ஆகும். யூஸ் பண்ண சொல்லிட்டப்போ அதான் ப்ரோ. அடுத்து வந்து எடுரஸ் பொசிஷன் யூஸ் பண்ணுங்க. சீக்கிரம் அது கூல் டவுன் ஆயிரும்னு சொல்றேன். அந்த 2 ஸ்கில்லையுமே கண்டினியூஸாக யூஸ் பண்ணுங்க. ரெண்டுத்தையுமே கண்டினியூஸாவா? ஃபர்ஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணிட்டு அடுத்து அதை யூஸ் பண்ணுங்க. Excellent.
என்னது இது கேமோஃப்ளேஜா? இல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் அந்த எடுற நீங்க கொடுத்தீங்கன்னா உங்க மேல ஒரு ஷீல்டு ஃபார்ம் ஆயிடும், ஒரு கல்லு மாதிரி. உங்களுக்கு டேமேஜ் கம்மியா தான் கொடுக்கும். அதுக்கப்புறம் மேக்ஸிமம் அதுலயே போட்டுருக்கு பாருங்க. டேபை ஹோல்ட் பண்ணி அதை பாருங்க. increase thinking spell damage and limited amount of time. ஸ்பெல் டேமேஜ் ஜாஸ்தி பண்ணும் போல. இப்போ ஸ்பெல் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணுங்க. இது போர்ஷன் ஸ்பெல் கிளாஸ். How many times it must I tell you? We are a When Professor Sharp is so intimidating. ஒருத்தர் நிக்கிறான ப்ரோ. இல்ல அவன் தான் ஓமனி. ஓமனியா? ஓமனி அவன் பேரு. அவன் தான் வந்து சலதார் ஸ்லிதரினோட இது சலதார் ஸ்லிதரினோட வாரிசு. I completed yours. Good. You should be ready to learn Depulso. Let's see what you can do. Concentrate. Do not let your mind wander. You've got it now. If you'd like to practice, and I think you should. Perhaps best not to go flinging your classmates about the halls. I suggest having a go at the enchanted books here. Depulso! Well done. I'm glad to see that you seem staunchly determined to master your spells. Still at it, I see. Well, repetition can be an excellent teacher. என்ன பண்ணனும்? ஸ்பெல் ஸ்லாட்ல ஆக்டிவ் எடுத்துட்டு டிபல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் இது எடுத்துட்டா? இல்ல ஃபர்ஸ்ட் மேல இருக்குல ஆக்டிவ். அதை எடுத்து டிபல்ஸ் வச்சுக்கோங்க. ஓகே. அவ்வளோதானா? அவ்வளோதான். இப்போ ஒரு மிஷன் அன்லாக் ஆயிடுச்சு. ஆக்மெண்ட் போன ப்ரோ இப்ப.
Hello there. Nice to see you. Hello, Miss Ryan. I wanted to thank you again for your help with Rookwood and Harlow the day of the troll attack. Sirona, please. And I was happy to help. Oh, those two are nothing but trouble. Glad you and your friend were here when they found you. I am too. You were speaking to a goblin here that day? Yes, Lodgok. He's a friend. It seems as though you were on good terms with him. I've known him for years. We met when I was waiting tables here as a student, well before I bought the place. He was cordial enough, but we weren't friends then. His mistrust of wizard kind ran deep. But you're friends now? We are. Hadn't seen him in years when he came in a few months ago. But he recognized me instantly, which is more than I can say for some of my own classmates. Took them a second to realize I was actually a witch, not a wizard. Not all goblins are like Ranrock and his loyalists. Lodgok is as worried as the rest of us about what's been going on. In that case, I'd like to talk with him, about Ranrock in particular. Where might I find him? I assume your interest is to do with the rumors I've heard about Ranrock working with our friend Rookwood. It is. If he's not here, you might find him doing business at the Hog's Head. He's a trusted metal trader. You should mention that we spoke. He can, understandably, be wary of witches and wizards, even ones as young as you. That said, if you're looking for information on Ranrock to help rein him in, you'll find an ally in Lodgok. Thank you, Sirona. If you find Lodgok, please give him my best. I don't know what you've done to make such powerful enemies, but please, watch your back. Please watch your back. I am back. Welcome. Meet Lodgok. Complete the tasks I've given you and then meet me in my classroom to learn Defindo, the severing charm. It's Hello. typically... Good to see you outside the castle. Welcome to the Hog's Head. Any empty seat is yours. Hello, Lodgok. Sirona said I might find you here. She did she? Did she send you with news? No, actually, I wanted to speak with you. It's about Ranrock. Now I remember. The 3 broomsticks. Day of the troll attack. You're the student he's after. I am, and I need to know what he and his loyalists are up to so I can stay a step ahead. Let's say I did know. Why should I trust you? Sirona trusts me, and she thought our interests may be aligned. Well, if Sirona trusts you, very well. I may know of something that could help us both. A way to get Ranrock to confide his plans to me. I'm listening. Years ago, a heinous witch stole a sacred goblin relic. Rumor has it that it now rests in her sarcophagus, in a tomb accessible only by wizard kind. Ranrock and I had a falling out a while back. The relic could well repair the chasm between us. Spell put use bro kannu vechi edavadhu chest paatha invisible agra spell put use pannala. Very well. I'll retrieve the relic if you promise to share Ranrock's plans with me. We will have to trust each other. I, that you will not abscond with the relic, and you, that I'll share what I learn. Gather whatever supplies you may need, and meet me near the witch's tomb. Open. ஏன்டா இதுல பேச மாட்டேன்றான்?
சரக்கு அடிக்கலாம் ஹாரி பாட்டர். பட்டர் பியர். பட்டர் பீரா? ஆ ஏதாவது செஸ்ட் கண்ணு வச்சிருக்கு ப்ரோ. அதை வந்து அந்த இன்விசிபிள் ஆகிற ஸ்பெல்ல போட்டு தான் ஓப்பன் பண்ண முடியும். அதில் நிறைய கோல்டு இருக்கு. தண்ணியில் குதிச்சா ஈரமாலாம் ஆக மாட்டான் நான். I'm ready. Good. There's no time to lose. What precisely is the relic I'm to retrieve? A valuable heirloom known as the Helmet of Urtgott. The witch considered herself a collector and purchased the helmet as a trinket. She cared not what pain she caused the goblins. Goblins believe that the rightful owner of any object is its maker, not its purchaser. Wizard kinds see things differently. It's a wonder goblins and wizards have ever been able to work together. The differences between our kinds are myriad. They seem to be. It may surprise you to know that I do not believe those differences always to be insurmountable. It is the reason I find myself traveling with you to this tomb today. Expelliarmus! Lumos! அந்த டென்ட் பக்கத்துல போங்களேன். இப்ப திரும்ப அந்த கல்லுக்கு போங்க. ஓகே, இப்ப அங்க ஒரு மரம் இருக்கும் பாருங்க, அதுக்கு போங்க. ஸ்ட்ரெயிட்டா ஒரு மரம் இருக்குல்ல, அங்க போய் லூமோஸ் போடுங்க. Ah, and there it is, the witch's tomb. Dreadful looking place, isn't it? I wish you luck retrieving the helmet. As a wand carrier, you should have an advantage. Now, before you set off, do you have any questions? It all seems clear to me now that we're here. I do hope our alliance proves fruitful. Again, I wish you luck. I will remain here, eagerly awaiting your return. Please, be... Expelliarmus! Lumos! It's sealed. Bro, Lumos போடுங்க. Lumos. Moths. Curious. Lumos போடினா அந்த பட்டாம்பூச்சி உங்கள்ட்ட வரும். அதை போய் அந்த டோர்ல செட் பண்ணுங்க.
இப்போ லூமோஸ் ஆஃப் பண்ணுங்க. Merlin's beard. Lumos. Okay, bro, complete. Okay, bro. This can't be the witch's tomb. Likely I need to go further. இதுக்கு டிப்பல்ஸோ யூஸ் பண்ணுங்க. Expelliarmus. ஐயோ. Lumos. Revelio. Lumos. I have a feeling I'm not alone here. Lumos. அடிச்சு 10 நிமிஷம் போட்டா பாரு. இன்ஸ்டன்ட் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு தான் இருக்கும். Incendio. Incendio. God, these inferi are horrible. Repulso. Okay, fine. I have a feeling I'm not alone here. Compulso. Incendio. Confringo. Stay back. Depulso. Hello, bro. bro. Hogwarts போடுறீங்க. ஆமா. Depulso. நீங்க முன்னாடியே நம்ம கேம் முடிக்கலையா? முடிக்கிறடா. அது வந்துட்டு என்ன சொல்றது? Incendio. அன்னைக்கு ஏதோ சொல்லிட்டு இருந்தீங்களா? ஒரு இது ஒவ்வொரு இடத்துல இன்னொரு இடத்துக்கு போகிறதுக்கு ரொம்ப நேரம் ஆகும். போச்சு போனோம். ஹலோ. எங்கே இருக்கீங்க? என்ன இல்லையா? ஓகேங்களா? எல்லாம் போச்சு. ஆக்சஸில் வேணும் கிடச்சிச்சு சொல்லலான்னு கூப்பிட்டேன். இல்லை அதான் சொல்லலான்னு தான் கால் பண்ணேன்னு. நான் இது மதியானம் கூப்பிட்டாங்க. 25,000 ஓகேவான்னு சொல்லி இல்லை நான் அமௌண்ட்டு தான் பிரச்சனை. எனக்கு 21,000 நீங்கள் முன்னாடி கேட்டதுக்கு எனக்கு பிரச்சனை கிடையாது. திருச்சியாக இருந்தால் நான் யோசிக்காமல் ஓகே சொல்லியிருக்கேன். சென்னையிலேருந்து 21,000 வந்துட்டு சொல்லியிருக்காங்க. நம்ம எல்லாத்தையும் வச்சுட்டா இல்லை எவ்வளோ எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க. 28,000 கொடுத்தாங்க. அட்லீஸ்ட் நான் கொஞ்சம் கஷ்டம் பண்ண முடியாது.
லூசு அன்னைக்கு நான் கேட்டது 20,000 தான். நீங்கள் இப்போ வேறு கேட்டு சொன்னீங்க. அப்படி கிடையாது. 28,000 கேட்டால் 24, 25 வந்து மீட் பண்ணுறதுக்கு கேட்டேன். இப்போ அவன் இப்போ 27க்கு ஓகே பண்ணியிருக்காங்க. அதான் ஜாலியாக இருக்குல்ல. 1 வீக்கில் வந்துட்டு என்ன சொல்லுவாங்க, செருப்புகள் தேடிப்பாங்க. ஏன்னா ஏப்ரல் போல்டு கிட்ட சொல்ல முடியும். இல்லை எனக்கும் வரல. ஆக்சுவலி ஒரு பண்ணு என்ன சொல்லுங்க. அது என்ன விளாட்டா புரியல எனக்கு. உங்களுக்கு விளையாட்டு என்ன செஞ்சுக்காங்க இல்லை என்னென்ன செல்ஃபு கலரிங்கள் குழப்பில்லையோ குழப்பில்லையோ. ஓ வேலையா, சரி. அவன் தோஸ்து டெய்லி குட் மார்னிங் குட் நைட்லாம் போடுது, என்ன கதை தெரியல. யாரு? இல்லை இல்லை உங்கள் தோஸ்துங்கிற பிரியாவா? என்ன கதையோ. If I could power it, இல்ல நிஜமா தான். இல்ல looks சீரியஸா like நிஜமா it தான். could be rotated. அம்மோ சீரியஸா இஸ் பிராங்கிங் சொல்லுங்க. டெய்லி கிடையாது, இல்லை முந்தானத்து போட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் அது எப்படின்னா வாட்ஸ்அப்பில் வந்துட்டு ஏதாவது மெசேஜ் போட்டால் இன்ஸ்டாகிராமில் அடுத்த மெசேஜ் போடுறாங்க. அப்படி போடுறாங்க. நான் போடல, அதான் அந்த இதுக்கு பேச ஆரம்பித்தாங்கல்ல உங்களை இது பண்ணதுக்கு. அப்போ தான் பேசுது. This has a moth imprinted on it. Same as the door. போட்டோ சுத்தலாம் வச்சிருக்கேன், பார்த்து பண்ணுங்க. ஏதாவது போட்டோ எடுத்துலாம். என்னது Lumos. இப்பயா? இல்லைங்க மேடம். இப்பயா? Incendio. இப்போ வண்டியா? ஓட்டோ டேய் என்னடா பண்ணணும் இவன்? ஓ ஃபைன், புரியுதுடா. நான் லைவ்ல இருக்கேன். வந்து Expelliarmus. என்ன பேசு? Lumos. வாங்க. எவரு? இல்லை இல்லை அவரும் இல்லை. இன்னும் ஒரு 2 யுவா இருக்கான், எல்லாருக்கே இருக்கான். யாருன்னே தெரியாது தானே. எல்லாருக்கே பார்த்தீங்கன்னா தெரியும். தெரியாது. இல்லை தெரியுமான்னு எனக்கு தெரியாது. What's that? என்ன இருக்கு என்ன 400 ஓடி தான். Precarious. இந்த லூசு நவீன் ராம்குமார். நானும்
நீதான் ஜாலியாக இருக்கீங்க. புதுசா இருக்கு. உங்க வீட்டுக்காரர் எப்படி இருக்காரு? இந்த இதெல்லாம் ஃபீவர் கியர்லாம் முடிஞ்சுச்சுல? ஃபீவர் முடியலையா? பண்ணா Down I go. No other way. என்னதுக்கு நீங்க வந்து வந்து லைவ்ல கேளுங்க. என்ன இருக்கு? என்ன இருக்கு? சொல்லுங்க ப்ரோ. மக்கள் குப்பை. ஏப்ரல் ஃபுல்லா அம்மே மக்கள் குப்பை மக்கா குப்பைன்னு ஏதாவது பாட்டு இருக்கானா? புரியலையே. Incendio. என்னடா இது? ஏப்ரல் ஃபுல்லா? ஏப்ரல் ஃபுல்ஸ் அப்டேட் வந்திருக்குங்க மைன்கிராஃப்ட்ல. ஏப்ரல் ஃபுல் அப்டேட் வந்திருக்குமா? மைன்கிராஃப்ட் லாஜிக் எல்லாம் தலைகீழ பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. ஏப்ரல் ஃபுல்ஸ் இங்க காமெடியா இருக்கும். ஏதாவது ஃபன் பண்ணி வச்சிருப்பாங்க. யாரும் பார்க்கல. என்ன இருக்கான்? அம்மா நாளைக்கு ரொம்ப முக்கியமான நாள். 1000 சாகக்கூடிய நாளாக கூட இருக்கலாம். சொல்ல முடியாது. 35. ஒரு நிமிஷம் நம்ம லைவ் மியூட் பண்ணிக்கிறோம். ஹீட்டர் கேமர் வாங்க ப்ரோ வெளியே. ஆமாம் யார்கிட்ட சொல்றீங்க? லைவ் தான் மியூட்ல இருக்கு. ஆமாம் சரி சரி. நொட்டான்னு சொல்லுங்க. நொட்டை லவுட் ஸ்பீக்கர்ல இருந்து மூடல. அன்னைக்கு எனக்கு ஒரு மாதிரி அவர் இருக்க மாட்டாரா? லைவ்ல இருக்கு. நைட் பண்ண இல்லை இதில் யோசிக்கவே இல்லையா வந்தா? சரி ஸ்டோரி போடுவோம். பக்கத்தில் அந்த இதை போட்டு போடுவோம். அம்மா தெரியுமான்னு தெரியல. இன்னைக்கு அம்மா ஒரு அக்கா அம்மா பிரச்சனை இல்லை. அன்னைக்கு ஒரு அக்கா சொன்னேன்ல வீட்டுக்கு வரதா இருந்துச்சு பொண்ணு இதுக்கு. ஓ அப்போ நீங்கள் வீட்டில் லூசு அக்காங்கிற பைத்திய எனக்கு அம்மா கூட வந்துட்டு கொல்லு இது பண்ணுறதுக்கு என்ன பொண்ணு இல்லை அக்கா வரதான் இருந்துச்சு. அது வரல. ஏன்னா சாகவே மாட்டேன். அதாவது பொண்ணு பார்க்க வந்திருக்காங்க. அதனால அதுலேயே வந்து சொன்ன காலில் இருக்காங்க.
நான் இப்போ சொல்கிறேன். இன்னொரு பாட்டு இருக்கு, லைவில் கேட்டேன், யாருக்கும் தெரியல. வீணா போன பாட்டலாமா கேட்டுட்டு இருப்பாங்க. Hopefully I'm right. Incendio. Yeah. Incendio. இங்க மேல இருக்காங்க. ஓரே இல்ல. அப்பா நான் கீழே இருந்து மேலே கேக்குதோ வாய்ஸ் Lumos. அவங்க கத்துறது இல்லையா? ஒரே நிமிஷம் லைன்ல இருங்க. This looks even more complex. Hello. Don't tell me. Glacius. Depulso. Making this spin ought to raise that platform. That must be it. Yo. Oh. Expelliarmus. Lumos. அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுங்க. ஜம்ப் பண்ணுங்க ப்ரோ. நான் போயிடும். ஓ அங்க இருக்கா? ஓகே ஓகே ஓகே. Depulso. Expelliarmus. டேய் மாப்ளே. அப்படியே ஜம்ப் பண்ணுங்க. கீழ இறங்குங்க. அங்க இதே மாதிரி இன்னொரு பட்டம் வச்சிருக்கோம். இது எடுக்க கூடாது. இங்கனக்குள்ள அங்க அந்த இதுவா? அதை எடுத்துட்டு லெஃப்ட் சைடு போங்க. அங்க இன்னொன்று இருக்கு பாருங்க, அங்க ஒரு கம்பி, அதுலவே வைங்க. இப்ப மேல ஏறிப்போம். ஓ டெய்லி ஃபோன் பண்ணுவாரா? நல்ல எங்கடா போனோம்? அங்கதான் ப்ரோ, இங்கதான். இப்ப அந்த எஜ்ஜில போய் லூமஸ் போடுங்க.
பின்னாடி. ஓகே ஓகே. I need to bring moths to the door. நல்லதொரு குடும்பம். இப்போ என்னடா பண்ணணும்? கீழே போகணுமா? கீழே போகக்கூடாது. இப்போ அங்கே ஸ்ட்ரெயிட்டாக போங்க. இந்த இடத்துல வந்து லூமோஸ் போடுங்க. வந்துருமா லூமோஸ்? ஓ சாரி. Lumos. லூமோஸ். அப்போ நான் இருங்க, அந்த இதை அடிச்சிட்டு போடுங்க. இது மேலே வரும். மேலே இருந்தே அந்த இதை அடி. கொஞ்சம் Lumos. Come here. அவ்வளோதான். இதை எடுத்து இங்கே போட்டுருமே. அதை எடுத்து போடுங்க. இங்கே இருக்க பாருங்க பின்னாடி. கீழே இல்லை ப்ரோ. கீழே இல்லை ப்ரோ, அது மேலே தான் இருக்கு. கீழே இருக்கா? பின்னாடி இருக்கிறது தான் இங்கே போட்டோம். அந்த இதில் ஒன்று ப்ரோ. அதுல இல்லை, இங்கே பின்னாடியே பாருங்க, இந்த டோருக்கு பக்கத்தில் ரைட் சைடு. ஓ ஓகே ஓகே. Expelliarmus. Lumos. The witch's final resting place. Lodgok said the helmet was in her sarcophagus. A dead ashwinder. Better show this to Lodgok. I know there's a mechanism to open this door. அவ்வளோதானா? அவன்கிட்ட போய் பேசுங்க சார். Lodgok, the sarcophagus had been raided. I found no helmet, only a dead ashwinder. Damn! They got here first. We need to get it before Rookwood uses it to further ingratiate himself to Ranrock. I saw one of their campsites not far from here, but I fear you must go in alone. My fighting days are behind me. I'll head there now. Good. There's no time to lose. Get to that helmet before Rookwood does, or we will lose our chance at any leverage, no matter how small, with Ranrock. To think those wretched thieves have their hands on such a relic. Depulso. Expelliarmus. Confringo. Die before you have a chance to finish me off. Let's get this over with, shall we? I have things to do.
There they are, the Ashwinders. What was that sound? You will not survive this fight! No! You've made a grave mistake. கொல்லணுமா? அப்படியே இருங்க, இதுல இருங்க. Expulsion! Expulsion! Look what you've done! You pay for that! Now, this has become personal. Expulsion! நீங்க ட்ரோல மாட்டாடிங்க bro. Okay. Wingardium Leviosa. ஐயோ விங்கார்டியம் லெவியோசாவா? Compulso. Confringo. Expelliarmus. என்னடா வேலை செய்ய மாட்டேங்குது? Incendio. இன்சென்டிவ் எடுத்துட்டு அந்த இடத்துல பேசிஸ் வச்சுக்கோங்க ப்ரோ. இன்னொரு நிமிஷம். இது வேலை செய்ய மாட்டேங்குது. எது? எதை இது எடுத்துட்டு அதை வைக்க சொல்லிட்டியா? அங்க ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு பாருங்க அது. இதுவா? இல்ல அந்த ஃபயரை எடுத்துட்டு அங்க ஸ்பெல் ஸ்லாட்ல ஸ்டார் மாதிரி இருக்கு பாருங்க. அது. வேற என்ன யூஸ் ஆகும் நடிக்க? இது வேலைக்கு வர அந்த 3. அது இல்ல அதான் ப்ரோ டிசைட் இது மறையணும் ப்ரோ. போன தடவை பண்ண மாதிரி அதே மாதிரி மறைஞ்சிடுங்க. ரோல் அங்கே அடிச்சதுக்கு அப்புறம் நீங்க அடிங்க. அவ்வளவுதான். நீங்க போயிடுச்சு. நீங்க ரோலை மட்டும் அடி. ஓ அப்பாடி குறைஞ்சுதான் இருக்கு. அப்ளை. என்னடா அப்ப இருக்குடா இடிக்க வரும்போது அடிச்சிடணும் போல.
Confringo! Capulso! Protego! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Capulso! Expelliarmus! Glacius! Confringo! Whisper Raju. Recover the helmet from the thieves. இங்கே தான் இருக்கும் மிஷினு, வேற எங்க இல்லை. இங்கே தான் இருக்குமா? இங்கே காணோம். இங்கே தெரியல. That's it. This is for Rookwood. Ah, how delightful. Glacius! Glacius! Protego! That's proper people, that is. You having the knack at all? Oh, what a night I have your eyes. Turn that in first, Conductor. That's just fearful. You haven't got a prayer. You're a bit dodgy with your skills, aren't you, sweetheart? Tango! Amateur! Conductor! Damn you! Think you're clever, don't you? But you won't sneak up on me. Oh, எதுல இருந்து தெரியலையே. Hey, என்னடா இது ஃபர்ஸ்ட் டைம் இல்ல. அதான் ரிட்டர்ன் ஹெல்மெட் போட்டு அட்டாக்ன்றது. இப்போ நீ ஃபைட் பண்ணன்ற ஆப்ஷனல் தான். அடிப்பா. Incendio! What have you done? You will pay for your deed. Should stay out of my way.
கிளம்பிடும். Mysterious and a bit unsettling. What to do? I retrieved the helmet from the Ashwinders. Well done. This is sure to impress Ranrock. The helmet shines even more brightly than I imagined. The etchings, the contour of the profile. Remarkable. It looks stunning, Lodgok. I see why you wanted it back. You did the thieves a service by recovering it. I know many a goblin who would have killed for it. Ah, then I'm glad to be rid of it myself. Thank you. This should earn Ranrock's trust. I will take it to him immediately. It may distract him from his search. His search? It is merely an inkling. You have impressed me greatly, friend. I am glad that I trusted you. We shall speak soon. ஹெல்மெட் எடுத்து Best கொடுத்தான்னு to தெரியல keep ப்ரோ. our arrangement quiet for now. Many will not இவன் believe that இந்த our லார்ட் aims might ஆக்குன்றவன் வந்து possibly be ரேண்ட்ராக் கூட தான் aligned. வேலை பார்த்துட்டு இருந்தான். ஆனா வந்து ரேண்ட்ராக் வந்து வால்டமோர்ட் மாதிரி வால்டமோர்ட் எப்படி பியூர் பிளட் தான் பெருசு மற்றவங்க எல்லாம் வேஸ்ட்னு சொல்லுவாங்கல்ல, அதே மாதிரி ரேண்ட்ராக்கும் விசார்ட்ஸ் தனியானவங்க காப்ளின்ஸ் தனியானவங்கன்னா அது எனக்கு பிடிக்கல. ஸோ அவன் வந்து ரேண்ட்ராக்கை விட தனியா வந்துட்டான். இப்ப வந்து ரேண்ட்ராக் கிட்ட போய் சேர்ந்து அவன் செய்யறதா இவன்கிட்ட சொல்லணும் நம்மள்கிட்ட. அதுக்காக ரேண்ட்ராக்கோட ட்ரஸ்ட்டை நம்ம ஏன் பண்ணணும். அதனால ஒரு ஹெல்மெட், இந்த ஹெல்மெட் வந்து விசார்ட்ஸால மட்டும் தான் எடுக்க முடியும், காப்ளின்ஸால எடுக்க முடியாது. அதனால இதை போய் அவன்கிட்ட கொடுத்தா அவன் நம்மளை நம்புவான்ட்டு இந்த ஹெல்மெட் எடுத்துட்டு வர சொல்றான். என்னடா அது? இது ஒரு டோர் ஓபன் பண்றதுக்காக வச்சிருப்பாங்க ப்ரோ. அது ஒரு மேக்ஸ் மாதிரி.
Hello again, Mr. Moon. Oh, I was hoping to see you again, my young friend. Gladwin Moon, Hogwarts caretaker, at your service. First, please allow me to apologise if I seemed a bit unsteady when we last met. I'm afraid I had a rather disconcerting encounter. Although I hear your visit to Hogsmeade was even more eventful than mine. I suppose you could call it eventful. I certainly wasn't expecting a troll attack. Oh, of course not. From what I understand, the village was lucky you were there. In fact, my recent visit to Hogsmeade is the reason I was hoping to bump into you. I could use your help with something. Do you see that curious statue over there? Watch what happens when that light changes from day to night. We are fortunate to... Now, if you wouldn't mind humouring me for a moment, see if you can remove the moon from the statue. Ooh, odd little contraptions, aren't they? It seems the statue vanishes once the moon is removed, which, incidentally, can only be done at night. Why don't you hold on to that one for now, and I'll explain more as we walk. Ever since that fateful day in the village, those curious statues have begun appearing about the castle. A fair number have been strewn around Hogsmeade. Someone, it seems, is trying to torment me. You see, that day in Hogsmeade, I turned a corner and came face to face with a boggart, or shapeshifter, if you will, which takes the form of whatever scares you most. This one took the form of a Demiguise. A Demiguise? Yes! Terrifying creature that can see the future. Wholly unnerving. I encountered one when I was a lad in Korea. Terrible experience. Those statues are Demiguises. The moons, I assume, are an uninspired play on my name. Some jackanapes used a boggart to learn my greatest fear and use it against me. I have my suspicion as to the scoundrel or scoundrels responsible. It is my hope that they will slip up and reveal themselves. Statues disappear. That is why I need your help in removing the statues. Why me? A couple of reasons, frankly. First, your daring do against those trolls in Hogsmeade has gained you a reputation for fearlessness. Second, as macabre and hideous as a Demiguise is, most would find my fear of them unwarranted. You, however, have seen how they affect me. I'm at my wit's end, young friend. I simply can't bring myself to go near them. In fact, I know of two statues right here in the faculty tower. Perhaps you could start simply by removing them, so I can go about my evening duties. I'd be glad to help you, Mr. Moon. Oh, I knew I could count on you. First, you know how to cast a disillusionment charm, correct? You'll want to do that before wandering the tower at night. Next, you'll notice that the door is locked. However will you get in? Alahomora, that's how. But what about curfew? Curfew? Oh, tosh. I sense you're a bit like me when I was your age. Oh, the school was my oyster. And I took advantage of it. Oh, everyone loved me for it. Oh, those were the days. Now, you'll find one statue in the prefect's bathroom and the other in the hospital wing. Good luck. Oh, and thank you.
அது ஸ்பேஸ் ஸ்லாட்ல இருக்காது ப்ரோ. எசென்ஷியல்ஸ் இருக்குல்ல அதிலே இருக்கும். நீங்க அதை எக்யூப் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. Aloha Mora. வெளியில இருக்கிறது ரொட்டேட் பண்ணினா அந்த கார்னர்ல இருக்கிறது ரொட்டேட் ஆகும் ப்ரோ. சென்டர்ல இருக்கிறது ரொட்டேட் பண்ணினா சென்டர்ல இருக்கிறது ரொட்டேட் ஆகும். இப்போ நினைச்சு பாருங்க. வெளியில இருக்கிறது இந்த கார்னர் எடுத்து ரொட்டேட் ஆகுது பாருங்க இப்போ. Well done! You're in. Remember, use a disillusionment charm so no one claps eyes on you. This is a restricted area of the castle after all. How are your students getting along this year? Rather poorly, I'd say. Is that so? We're raising a generation. What trickery are you up to? Hello. Hello. Hi bro. Hi bro. என்ன பண்றீங்க? Hogwarts Legacy. Hogwarts Legacy. எப்படி ப்ரோ இதெல்லாம் எனக்கு ஹெல்த் கேம் ஆடவே ஒரு மாதிரியா இருக்கு. This must be the prefect's bathroom. ஸ்டோரி பிடிச்சி விளையாடுறீங்களா நீங்க? எனக்கு ஹாரி பாட்டர் தான் பிடிக்கும் bro. இல்ல அந்த இது பிடிச்சாலும் அந்த ஸ்டெல்த்தியா விளையாட எனக்கு ஒரு மாதிரியா தெரியல. ஆரம்பத்துல வாழ்ந்தது இந்த விச்சர்லாம் ஆடுறப்போ, அதுக்கப்புறம் போர் அடிச்சது. விச்சரே முடிக்கல முழுசா. மேல என்ன பண்றாங்க ஒரு அட்லான்ஸ் பண்ணிருக்காங்க. You are to be remanded at once.
Wingardium Leviosa. Leviosa. Revelio. I would. What trickery are you up to? Rumunda. ரூம் கீழே தானே ப்ரோ இருக்கு. This must be the prefect's bathroom. ப்ரோ அந்த பொண்ணு டவுட் வருது. I'm a prefect too, you twit. That's it. 50 house points. You know you can't do that. வீடியோ நிக்கிறேன் ப்ரோ.
space in the hospital wing on account of my venomous tentacula? Not at the moment, no. There's plenty of other perils and pitfalls to send them my way, though. Well, I suppose I should begin my rounds now. I suppose Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. இது வசந்த வருமா? நீ டேரக்டா ஹாஸ்பிடல் மட்டும் போகணும் இப்போ. இல்லை போக தேவையில்லையா? மேலே போகிறான். எப்படா உள்ள போறது? எனக்கு ஏதோ கிளிச் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். கீழே அடிச்சதுக்கு மேலே வந்தான். போய் பாருங்க. ஆமா ப்ரோ, இல்லையே, டக்குன்னு உள்ளே போயிருக்கேன். டேரக்டா மேலே போனால் போதும்ல? Glacius! Expelliarmus! மேலே மேலே போகிறான். Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I thought I heard something. Anyway, I had high I was finally going to learn the Quidditch. ஐயோ, எப்படி நம்ம தப்பிக்கிறது? உங்களுக்கு ஏன் ஆப்போசிட்டா புரியல. நீங்க அடிக்கிற டைரக்ஷன் விட்டு ஆப்போசிட் டைரக்ஷன்ல வரானுங்க. இந்த பெயிண்டிங்க கீழே அடிச்சீங்கன்னா அவன் மேலே ஏறுறான்.
இந்த பேஜஸ்லாம் செலக்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் பார்த்தது இல்லை. அதெல்லாம் ஆக்டிவ் யூஸ் பண்ணிட்டேன். இது கலெக்ட் பண்ணலாம். ஆக்டிவ் யூஸ் பண்ணி கலெக்ட் பண்ணணும் ப்ரோ இந்த பேஜஸ்லாம். மேலே அடிச்சு பார்ப்போமா? மேலே அடிச்சாலும் மேலே தான்டா போகிறான். ரிவெலியோ பண்ணுங்களேன். வந்துட்டேன். ரிவெலியோ ப்ரோ. ஒரு ரிவெலியோ ப்ரோ. Revelio. இங்க அந்த ஸ்டாச்சுக்கு முன்னாடி பே பண்ணுங்க. இங்க ஒரு பேஜ் இருக்கு பாருங்க. Revelio. Professor Black knows best, but the students are terribly disappointed about Quidditch being cancelled. Huh. I had planned to bet a few galleons on Hufflepuff this season. Hufflepuff? Not Ravenclaw? I know when I see a winning bet, and Ravenclaw would not have been that. Not this year, anyway. I'm partial to Hufflepuff myself. What was that? What was what? I thought I heard something. Anyway, I had high hopes for Hufflepuff. I was finally going to learn the Quidditch rules. Encompasses the whole of the human condition. Oh, how's that? Well, all the humans flying about and golden switch. Rather a lot like life, isn't it? Oh, I suppose I should pay closer attention in the next match, if there ever is one. I suppose you should. Handy resource indeed. Revelio. ப்ரோ வரோம் ப்ரோ. Lumos. If I catch a student in அடச்சா கருமண்டா இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். எதுவும் இருக்காதுன்னு நினைக்கிறேன். அதான் எடுத்தாச்சு ரெண்டையுமே. ஃபர்ஸ்ட்ல இருந்து எல்லாத்தையும் எடுக்கணுமா? இருக்காதுன்னு தான் நினைக்கிறேன். டைரக்டா அவன்கிட்ட போய் சொல்ற மாதிரி தான் இருக்கும். மேல இருந்து கீழே போனோம் ப்ரோ. முடிச்சு விட்டேன்டா. இல்ல அவங்க கீழே போயிருப்பாங்க. ஒரு பிரச்சனை இல்லை. இருந்தாலும் இதுலயே போங்க. இதை எடுக்கணும்னு போய் Hello, Mr. Moon. I have the moons you asked me to collect.
Oh, goodness! You're as fearless as I'd hoped. An excellent start. If we can collect more, it may shed some light on who's behind all this. Of course, I first suspected Peeves. He drove the previous caretaker, Rancorous Carp, to an early retirement with his intolerable buffoonery. But that does not explain the boggart in Hogsmeade, does it? No. I am determined, with your help, to discover the identity of my tormentor. It's definitely intriguing. I'd like to help you solve this mystery. You, my friend, are a gentle person and a scholar. And I have something to offer in exchange for your assistance. இவன் இதை எதுக்கு நம்ம கரெக்ட் சொல்றான் இதை கரெக்ட் பண்ண சொல்றான்னு தெரியுதா ப்ரோ இவன் வந்து ஒரு பயந்தாங்களே ப்ரோ அந்த ஸ்டாச்சுவை பார்த்து பயப்படுவான் சோ இந்த அந்த ஸ்டாச்சு வந்து ஹாக்வர்ட்ஸ் ஃபுல்லா இருக்கும் Understood. அதனால இவன் பயப்படுறதுனால அந்த ஸ்டாச்சுவை நம்ம போய் கலெக்ட் பண்ணிட்டு வர சொல்றான் Oh, and I knew you were the one to ask for help. Keep at it, so we... Abandon na. திரும்பி மிஷன் முடியலன்னு நினைக்கிறேன். அதான் இவன் இந்த ஸ்டாச்சுஸ் பேர் சொல்றான் அதானே? அது வேணுமா நம்மளுக்கு முடிச்சிடணுமா? இல்ல இல்ல இது மிஷன் முடியல. இது கையாய செல்ஃபி இவ்வளவு முடிக்கணுமாடா அதெல்லாம் வந்து சும்மா சைடு ஈவென்ட் மாதிரி ஸ்பெல்ஸ் கத்துக்கிறது இது டீச்சர்ஸ் வர அசைன்மெண்ட் மட்டும் தான் ஸ்பெல்ஸ் வரும் Hello, friend. You might stop by the 3 Broomsticks when you can. I would like your help with something. As I mentioned, my sister Anne misses Hogwarts, and she hasn't been herself lately. I'd like to take you up. Promise to visit her with me. I'm heading to Feldcroft soon, so I'll look forward to seeing you there. It's just south of Hogwarts. By the way, hope you're faring well. Lasting curse. Professor Garlic assignment பண்றீங்களா? எது முடிக்கணும்? அதான் அந்த இது ஸ்பெல் கத்துக்க Now that சொல்றாங்க. you've attended Beasts class, I've asked Deke. ப்ரோ இது பண்ணுங்க ப்ரோ. வெயிட் பண்ணுங்க. என்னது? அது ஸ்பெல் அப்புறம் கத்துக்கலாம். இது ப்ரொஃபசர் வீஸ் என்ன சொல்றாங்களா அதை கேளுங்க ஃபர்ஸ்ட். And using the room to further your studies in that regard. Please meet him there when you can. I've not heard from my Uncle Roland in quite some time. I've been beside myself with worry. Could you meet me in the courtyard? அது எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. இததான் நீங்க பீஸ்ட பிடிச்சு வளர்க்கலாம். The hippogriff பரலமா. Deke is so happy to see you. Deke noticed this bag in the room the other day. You must need it to help with your schoolwork. Deke has seen one of these before. Deke calls it a knapsack. Perfect for gathering and transporting beasts. Pleasant little breeze. I have been thinking about something Professor Howard said in Beasts class, that I should study as many beasts as I can on my own time. She also mentioned that poachers have been active in the area. So, perhaps the beasts will be safer with us than out on their own. Precisely what Deke was thinking. You see, the room knew exactly what you needed, and luckily, Deke can show you how to best use the knapsack and where. Come along, then. Perhaps I'll come back. Our first stop will be beyond the castle ground. I'd like to ask you about change. Of course. What sort of overall look? Actually, perhaps another time.
I don't think I'm ready for this just yet. என்னதுடா எங்கடா அந்த பேக்? இது லெவல் அப் பண்ண சொல்றாங்க ப்ரோ. I should come back to this another time. எஸ்கேப் கொடுங்க. கொஸ்டின் லாக்ல. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு போங்க. ஃபர்ஸ்ட்டுக்கு அதில் அந்த ஹெல்த் ஸ்னாப் ஸ்டாக் பண்ணுறதுல லெவல் 15 சொன்னீங்க. இப்போ என்ன லெவல் வேணும்? 14 13 14. இது மேடம் தொகாவா சப்மிட் பண்ணுங்க. ப்ரோ அது கூட வேணாம், இது பண்ணுங்க ப்ரோ. quest ஓப்பன் பண்ணுங்களேன். ஏன்னா ட்ராவல் பண்ண டைம் ஆகுது. ப்ரொஃபஸர் ஓனா அசைன்மெண்ட் இருக்குல்ல, மேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. வேர்ல்டு மேப்ல ஹாக்ஸ்வேல் வேலி போங்களேன். இங்க ஹார்க்லம் ஹாரோன் இருக்கான்னு பாருங்க ப்ரோ. இந்த சைட்ல தான் இருக்கும் ஹார்க்லம் ஹாரோன். அந்த அப்பர் ஆக்ஸ்வேல் வேலியிலே இந்த கீழே பாருங்க. ஒரு நிமிஷம் நான் இது செக் பண்ண சொல்றேன். லொகேஷன் மேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. அந்த அப்பர் ஹாக்ஸ் வேலி இருந்துச்சுல ப்ரோ, அப்பர் ஹாக்ஸ்வேல் வேலி அங்க போங்க. ஃபர்ஸ்ட் போக முடியாது, ப்ளே பண்ணிடலாம். Everybody knows you were
ஏன் லெவல் ஆயாச்சு லெவல் ஆகியது அப்பா எடுத்தது Bard of Beaumont should have returned by now. Had by dock with my ஃபாஸ்ட் ட்ராவல் எல்லாம் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. Welcome to Upper Hogsfield. ஆப் ஜூம் பண்ணுங்க ப்ரோ. கரெக்டா அந்த கொஞ்சம் கீழே ப்ரோ. இதுவா? அதுக்கு மேல லெஃப்ட் சைடுல மேல பக்கத்துல இதுவா? ஸ்மால் பண்டிட் கேம்ப் இதுவா? ஆமா ப்ரோ. ஓடுதா இல்லையா? ஓடுது. ப்ரோ இதுலேருந்து மேலே போங்க ப்ரோ. இப்படி கீழே போகாதீங்க, நீங்கள் மேலே ஏறுங்க. மேலே இங்கேயா? இங்கே தான்டா இருக்கு. இல்லை இதுக்கு மேலே இது ஒரு கேவ் மாதிரி இருக்கும். இதான் ப்ரோ. ஒரே ரத்தமா இருக்கு. உள்ள போங்க. Why should Hogwarts be any different? இங்க ஒரு ட்ரோல் இருக்கும், அதோட ஃபைட் பண்ணணும். Expelliarmus! Lumos! ஹாரி பாட்டர் ஒன்ல சாத்தான் வேர்னு ஒன்று சொல்லுவாங்கல்ல. ஆமா, அதுதான் இது. ஓகே. Protego! Depulso! Glacius! Confringo!
பவர் ஜாஸ்தி இருந்துச்சுன்னா நல்லா இருக்கும்டா. டேலண்ட் பாயிண்ட்ல போய் தான் வாங்கிக்கோங்க அதுக்கேற்ற மாதிரி. அது எப்படி பார்க்குறது? டேலண்ட்ல பேசிக் கிளாஸ்க்கு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க ப்ரோ. டேலண்ட்ல என்ன இருக்கும்? பேசிக் ஸ்பெல்லுக்கு ஒன்று இருக்கும் பாருங்க. 4ல இருக்கான்னு தெரியல. இது வாங்கிக்கோங்க. விண்டல் பென் போட்டு என்னது? நீங்க அந்த போர்ஷன் குடிக்கும் போது கொஞ்சம் இன்க்ரீஸ் ஆகும், அதிகமா ஏறும் உங்களுக்கு. என்னது? ப்ரொட்டெக்டோ யூஸ் பண்ணும்போது எனிமியோட டேமேஜ் எல்லாம் வந்து அப்சர்வ் பண்ணிக்காங்க. இது வந்து ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் த்ரோவோட இது. எனிமியோட பொருளை வாங்கி அவனே அடிக்கிறது. இதான் ப்ரோ பேசிக் கஸ்டமர். என்ன பண்ணும்? இப்போ வந்து பேசிக் கேஸ்ட் வந்து முன்னாடியோட இப்போ அது பவரா அடிக்கும். கடுப்பா இருக்கு. Expelliarmus. Glaciers. ஹீல் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. ஏன்ஷியன்ட் மேஜிக் இருக்குடா. இதுக்கு கடைசியில் போட்டுருக்காங்க. இப்படா தெரியலையே. உங்களை தான் அடிச்சான், அவன் சேர்த்துட்டான். அதான் நான் செத்துட்டேன்னு நினைச்சேன். பண்ணு அவ்வளோதான். முடிஞ்சா அவ்வளோதான். அசைன்மெண்ட் முடிஞ்சிருச்சு. இனிமேல் நீங்க டெவினேஷன் கிளாஸ் அட்டெண்ட் பண்ணணும் ப்ரோ. இங்கிருந்து வெளியே போயிருங்க. வெளி இல்ல, இது ப்ரூம் யூஸ் பண்ண. நாங்கள் கதவு இருக்கும் பாருங்க. இந்த வழியிலே போகணுமோ? இல்ல அந்த வழி தான். நீங்க முன்னாடி போனீங்களா அதுதான். இதுவா? ஆ மூடி இருக்கு. தொடர்ந்துதான் இருக்கு, போங்க உள்ள.
ஓ டப்பா மாதிரி கட்டுது. எதுக்கு இங்கே வர சொன்ன? எதுக்கு நடிக்கிறோம்? அந்த டெவினேஷன் கிளாஸ்க்காக வந்து ப்ரொஃபசர் ஓனாயின்றவங்க வந்து ஒரு அசைன்மெண்ட் கொடுத்துருக்காங்க. ட்ரோல் பேகேஜ்னு ஒன்று இருக்கும், அதை வந்து கலெக்ட் பண்ண சொல்றாங்க. அதை வந்து நம்ம ஒரு ட்ரோல் அடிச்சதுக்கு அப்புறம் தான் கொடுப்பாங்க. அதான் அங்கேயே அடிச்சோமே. அது வந்து அது அந்த அசைன்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி. ஓ இந்த ப்ரொஃபசர் ஓனாய் வந்து நம்ம நாட்டி ஓனாய் இருப்பாங்கல்ல, அவங்க அம்மா தான். இதுல ஒரு இந்தியன் ப்ரொஃபசர் கூட இருப்பாங்க ப்ரோ, ஆஸ்ட்ரானமி டீச்சரா. I tell you this. சாரி போட்டு வருவாங்க. Hogwarts is lucky they've got protection charms. என்ன போடணும்? இன்சென்டிவ். மூணாவதா? Expelliarmus. அது இல்ல. இன்சென்டிவ்னா எது? நெருப்பு வரது ப்ரோ. நெருப்பு வரது எடுத்துட்டோம். Accio. Revelio. Accio. Wingardium Leviosa. Glacius. இங்கே போகணுமா? அடுத்து இது நீங்க இதுக்கு போங்க, ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட். எல்லாருக்கு வேற எங்கேயே கட்டுது? ரூம் ஆஃப் ரெக்வயர்மெண்ட் தான் ப்ரோ இருக்கும். பிங்க் பர்பிள் கலர்ல ஏதோ காட்டுது தூரமா. அது நீங்க மார்க் பண்ணது. எடுக்க முடியல மார்க் பண்ணத. நீங்க டி கிட்ட போய் பேசுங்க. I'm ready to learn how to use the knapsack. Perfect! Deke loves an outing. That was a dark time in Deke's life. Deke found himself in service of the cruelest wizard he ever met. A nasty poacher. Deke hated working for him. He did horrible things to beautiful beasts. Oh, it was during those days that Deke first saw a knapsack. It'll be nice to see one used for good. We have arrived. Deke enjoys coming here to watch the beasts, especially the potful of puffskeins nearby. It would be nice to keep them safe.
All you will need to do is get close, direct the open knapsack toward the puffskein, and in it'll go. All right. பெரிஸ்ல இந்த நாப்சாக்கை கீப் பண்ணிக்கோங்க. ம் பெரிஸ்ல இந்த நாப்சாக்கை கீப் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இது எப்படி ஓபன் பண்றது? அது நீங்க பை பண்ணணும் டாலன்ட் பாயிண்ட வச்சு. ம் இப்போ அதுக்கிட்ட போய் பிடிங்க ப்ரோ. ஃபோர் ப்ரெஸ் பண்ணுங்க. இது பக்கத்துல You got one! I managed to rescue a puffskein. You can rescue as many as the knapsack will hold. Poachers capture puffskeins and, well, Deke isn't sure what they do with them. Deke is certain they will be safer with you. Now, not all beasts will be as simple to rescue as a puffskein. Deke suggests you next find a beast that can fly. A jobberknoll, perhaps. All right. Where would I find one? Deke knows of some to the west, nesting in a large tree overlooking Hogwarts. But we must be careful. Deke has seen poachers in the area recently. Deke will meet you there whenever you're ready. Ready. இப்போ லெவியோசா கீப் பண்ணிக்கோங்க ப்ரோ. தானே? அதுதான். Hello, Deke. Shall we continue? Oh, good. Deke was worried about you, what with all the poachers in the area. Perhaps we should work quickly. The jobberknolls are just here, in this large tree. If it's helpful, Deke has seen Levioso used to slow flying beasts. Easier to get in close and use the knapsack. Then I shall go and rescue a jobberknoll. Good luck. Deke will be waiting. Hi, Kijiro bro. I was waiting. Thank you so much, bro. இப்போ பக்கத்தில் போய் லெவியோசா போட்டு அப்புறம் நாப்சாக்கை யூஸ் பண்ணி கொடுங்க. அப்போ தான் ஸ்லோ ஆகும். லெவியோசா போடுங்க. Settle yourself. I mean you no harm. Everything's all right now. எல்லாம் புரியுது. Levioso! ஆரம்பிச்சுட்டே இருக்கும். புரியல. டெஸ்ட்லாம் பிடிக்க சொல்லுவாங்க. அதெல்லாம் புரியுது. ஒண்ணுக்கு 3 பிடிச்சாச்சு. இத போய் வித்தா நமக்கு காசு கிடைக்கும்ல? I rescued a jobberknoll. Deke hopes your jobberknoll finds the knapsack nice and cozy. Poachers want them for their feathers and are not kind when they gather them. Are there any other beasts nearby? Just one that Deke knows of, a herd of moon calves. They live in a clearing of trees up this footpath. Deke will see you there.
நமக்கும் ஃபாஸ்ட்டாக வழி இப்படியே கொடுத்தா நல்லா இருந்திருக்கும். டீக் பண்ண மாதிரி. Hello, Deke. Is this the clearing you mentioned? Yes, those It is. all wanted Moon to- calves those- gather near the large tree whose with the tunnel? spiral pattern in front, but only under the light of the moon. So, unfortunately, unless you have a way to hasten time, you might sometimes have to wait until nightfall to see them. I shall go and find a moon calf then. Deke will be waiting for your return. இது எப்படிடா? மூன் காஃப் வந்து நைட்டு தான் வரும். ஸோ அந்த ஆப் ஓப்பன் பண்ணி எப்போ ப்ரெஸ் பண்ணி டைம் பாஸ் பண்ணுங்க. இதுவா? ஆ. இது ஏன் அப்படி வந்துட்டு லெவியோஸை போட்டு தான் தூக்கணுமா அப்படி? அது லெவியோஸை வந்து பறக்கிறதுக்கு மட்டும் தான் போடணும். அதுக்கப்புறம் அதை ஸ்லோ பண்ண முடியும். இது பிரச்சனை இல்லை, நீங்கள் சும்மாவே பிடிக்கணும். இருந்தாலும் உங்களுக்கு போடணும்னா போட்டு பிடிச்சிக்கோங்க, ஸ்லோ ஆகும் அது. போட்டு I'll look after you. No need to be difficult. I mean you no harm. Glaciers! Professor Howard will never believe this. பர்பிள் கலர்ல ஒன்று ஓடுது. No, you don't. என்னடா? எத்தனை பிடிச்சாலும் சரி, எத்தனை பிடிச்சாலும் 4 பீஸ் தான் நீங்க ஸ்டோர் பண்ண முடியும். ஆஹா, வித்துரு காசு விக்கிறதுக்கு. It was a bit trickier than the others, but I have a moon calf now. Another beast, safe and sound. Shame we didn't see the moon calves dancing. It's a marvelous sight. Deke supposes you're finished here. You'll be able to rescue many more beasts, but for now, let's bring the ones you've gathered back to the room. All right. Deke will meet you back in the room whenever you're ready. Only for PPC. அந்த ரூமுக்குள்ள வச்சுக்கலாமா அத? There you are. Now, we need to show the beast you rescued their new home. But, not enough room to let them out here. Imagine all those beasts running amok. That wouldn't do at all. Perhaps if you focus on what your beasts need, the room will provide. Mr. Eva, Free Fire name. What exactly did you think of? Heavens! You've done it! But what is it?
Deke isn't sure. Only one way to find out. Orphus. Meet you inside when you're ready. Wow. இது ஒரு உலகமாடா? Look at this. It's amazing. Where are we, Deke? Oh, இதுல நாலே நாள் தான் விட It முடியுமா? seems to be a place for your beasts to live, a vivarium of some sort. Oh, your beasts will be quite comfortable இவரு நிறைய here. வச்சிருந்தாருடா. They'll live healthy, safe lives. Perhaps you want to release them. Let them see their new home. அது வந்து நீங்க மிஷன் முடிக்க இன்னொரு ரூம் அன்லாக் ஆகும். அதுல உங்களால ஒரு 12 பீஸ்ட் ஸ்டோர் பண்ண முடியும். அதுக்கப்புறமா வந்து பீஸ்ட் வந்து ப்ரீட் பண்றதுக்காண்டி ஒரு ஸ்பேஸ் ஓப்பன் ஆகும். அதுல நீங்க எவ்வளவு நாள் ஸ்டோர் பண்ணிக்கலாம். ப்ளூ கலர் பிடிச்சிட்டேன். அது நமக்கு. Deke thinks the vivarium will be a fitting new home for your beasts. Indeed. I only hope we'll have enough space for all of them. Deke hopes so too. But if you do run out of room, Madam Peck at Brood and Peck in Hogsmeade will help to find safe homes for them. Any beasts that the room can't hold? Yes, she's well known for helping to care for beasts in need, and she'll give you a fair price for them. Speaking of care, beasts that are well fed and groomed will provide you with valuable magical materials, such as puffskein hair, for example. If you gather some magical materials from your beasts, Deke can show you how to use them. Very well. I shall let you know when I have some. Deke thinks you are doing good work here. Hello, Deke. I have some questions for you. What do you need to know? What uses do magical materials have? They have a variety of uses, all of which help to make a witch or wizard more powerful. Deke thinks it might be easier to show you once you have some materials to work with. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. பூனைக்குட்டி டினை பண்ணுது. ஆமாண்டா, எனக்கு டினை பண்ணிடுச்சு. Hello, Deke. I have some questions. Thank you. I'll get back to collecting materials. Wonderful. Good luck. அதற்காகண்டா
Wow. Revelio. இதா இருக்கான். I've collected some magical materials, Deke. Now, Deke can show you how to use them. First, you'll need to use this spellcraft to conjure an enchanted loom. An enchanted loom? Exactly. It will allow you to use your magical materials to weave magic into the very threads of your clothing, making your clothing more useful in a variety of ways. Why don't you try it? Deke thinks you'll be impressed with what the loom can do. I'll go and experiment with the loom now. Wingardium Leviosa. More like to reach. எவ்வளோ நேரம் போட்டுருக்கோம்? 5:45. 15 minutes 6 hours.
More like, bro, டேய் வா 5 minutes be right back. Voice game ஆடணும்னு தான் என் ஆசை. Voice game கருத்து 2 நாளா புத்திரி சாங் மண்டைக்குள்ள ஓடிட்டே இருக்கான். இது How do you think about CS2? நான் சொல்ல முடியும். காஞ்சிடுங்க. எல்லாத்தையும் ஆர்டர் சொதப்புறாங்க ப்ரோ. அவங்க தான் முடிவு பண்ணணும். எப்படி ஃப்ளைட் ஆட் பண்ணுறதுரா? ஹோலு திருப்பதி ஓப்பனிங் எடுக்கணும்னு தெரியும். தெரியல நான் ஏதோ காண்டவே ருத்ராஜ் இறங்கலான்டா, இறங்க மாட்டேன்றாங்க. ஆடி தொலைய மாட்டேன்றான். பவர் பிளே வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க, அதான்டா பிரச்சனை. Searching best opening, but you don't know why collapsed. Rutraj Conway, that's the best opening. Conway la vandu pathina sudana edutittu Conway use pannirukaanga lose mari.
இப்போ ஒன்று கிரியேட் பண்ணிங்கன்னா அதில் போய் ஒரு கியரை செலக்ட் பண்ணி ரைட் ஸ்டார்ட் பண்ணணும். ரைட் போடுறானோ ரைட் அப்ளை ரைட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது? இன்னும் வரல. நியூசிலாந்து பாகிஸ்தான் சீன்ஸ் போயிட்டு இருக்கு. ஐ திங்க் டே அதெல்லாம் கிடையாதுடா. ராம்வே தானடா போன மேட்ச் வந்து ஜூஸ் போட்டுக்கிட்டோம்டா. மேட்ச் இப்போ பார்த்தியா இல்லையா? ரைட் எப்படி ஆட் பண்ணுறது? கான்ஜரிங் யூஸ் பண்ணி ஒரு கிரியேட் பண்ணீங்கல்ல, அதில் டோனியை ஒளிச்சு வைக்கிறானுங்க தெரில. சார் வந்து டோனியை ஒளிச்சு வைக்கிறடா. நிறைய பேரை புதுசாக எடுத்துருக்காங்க. உங்களுக்கு சான்ஸ் கொடுக்குறாங்க. என்ன ப்ரோ கேம் முடிக்காம ஸ்ட்ரீம் என் பண்ண போகுது? அப்படிலாம் இல்லை. டே விசியில் வந்து சொல்கிறாங்க வா. ப்ரோ அந்த மிஷின் இருக்கு பாருங்க ஒன்று நூல் வச்சுக்கிட்டு. ஆமாம். அதில் போய் இன்ட்ராக்ட் பண்ணுங்க. இதில் ஒரு கியர் செலக்ட் பண்ணுங்க. இப்போ அங்கே எஃப் வியூ ட்ரைட்ஸ் இதெல்லாம் ஆட் பண்ணுங்க. That came out nicely. I should show Deke. I'd like to ask you about changing the room's ambience. Of course. What sort of overall... Actually, perhaps another time. I use the enchanted loom, Deke. Wonderful. Will I be able to weave even more powerful magic into my clothing with the loom? You will, by rescuing even more powerful beasts. For now, however, Deke suggests you explore the Vivarium and get to know the beasts you've already rescued. Thank you for your help, Deke. இப்போ கூட அப்படியே போகிறேன். இப்போ கூடலாம் வீணாக போனோம்டா. இவனே வா, யார்கிட்டடா போய் விற்கணும்? அதை அந்த க்ரீச்சர்ஸ் யார்கிட்ட போய் விற்றா காசு கிடைக்கும்? My GF was calling. ஏப்ரல் ஃபுல் ஆகிட்டேன். நீங்கள் நல்லா பெட்டராக ட்ரை பண்ணியிருக்கலாம். வாங்கல
Watch what you're doing. One never knows when society will be. இவாடே ஹலோ நவீன் ப்ரோவா Find myself scurrying home at night. Protego! Depulsor! Depulsor! சக்ஸஸ்ஃபுல்லி மில்க பொங்க விட்டுட்டேன். சூப்பர்ரா. இது எங்கே விற்கிறதுன்னு மட்டும் சொல்கிறா இவா. என்னடா பண்ணுறாங்க கவட்டையில் தொடப்ப விட்டுக்கிட்டு. எது ப்ரோ? இந்த அனிமல்ஸ் பீஸ்ட் விற்கிறது. அதான் குடிச்சிங்களே. விற்கணும். விற்கணுமா? அது மேப் ஓப்பன் பண்ணுங்க. இதுல எண்டில் வந்து குரூப்ஸ் அண்ட் பிக்னு இருக்கு பாருங்க. ஸ்ட்ரைட்டா இருக்கு பாருங்க அங்க ஒன்று. இதுவா? வாண்ட மாதிரி. அதான். இங்கே போய் விற்கணுமா? ஆமா. Hello. Mind you don't turn quick. If you're stuck with a Duracore feather, it doesn't half hurt. Hello. Welcome to Brood and Peck. I'm Ellie Peck. And before you ask, I'm out of a Braxton hair. The lot of it was bought up by a trader in Ottery St. Catchpole. Made me take it in person, they did. No care that I had to shut the shop. Apparently had a bad experience with someone shipping them hair for my Wampus cat. Must have been someone from America, no doubt, because we don't even have them here. Anyway, what are you here for? Mooncar fur? Duracore feathers? Always have trouble collecting them myself as the bird keeps disappearing. Cheeky thing. Used to carry them in the shop, Duracrawls. But people kept asking for their money back when they'd get home and the blasted things would be nowhere in sight. பக்கத்துல தான ஒண்ணுமே ஆகல. I can imagine that would be rather frustrating. There's worse. Trust me. Most of the suppliers of whooper feathers may as well be living in St. Mungo's. Not surprising, I suppose. The cry on those things. Oh, but such marvellous feathers. Almost worth going mad for. Sounds like stocking your shelves. Truer word. You no, and I. What do you have for sale? என்னடா வெறும் 120 ரூபாய்க்கு தான் வாங்குறான். அவ்வளவுதான் எல்லா பீஸ்டுக்குமே பிரைஸ். I don't mind selling things for certain clients. You know where to find me. யூனிகார்ன்லாம் பிடிக்கலாம். I'll not mind seeing you here again. Consider yourself welcome. இந்த இது ஒரு மாதிரி மெர்க்குரி மாதிரி இருக்குமே ரத்தம்.
ஃபீனிக்ஸ் வரும்ல ப்ரோ, ஃபீனிக்ஸ் பறவை. ஆமா, ஃபீனிக்ஸ் பறவையே பிடிக்கலாம்ல, இவரு காமிச்சாரு. அதையும் பிடிக்கலாம். திரும்ப வரும். I don't think anyone at the I'll fix it. Charm grinder. What do we have here? A Demiguise. Accio! பின்னாடி போங்கண்ணே, வந்த இடத்துக்கு. இந்த இடத்துல இந்த இன்விசிபிள் ஸ்பெல்ல போடுங்க. Wingardium Leviosa. இதானா அது? இப்போ இங்க லூமோஸ் போடுங்க. Lumos. இந்த இடம் எங்க இருக்குன்னு கண்டுபிடிங்க. அந்த இடத்துல வந்து ஒரு பட்டம் பூச்சி இருக்கும். அதை எடுத்து வந்து இங்க விட்டோம்னா தான் ரிவார்ட் தருவோம். அதே மாதிரி கண்டுபிடிக்கிறது. இங்க பக்கத்துல தான் இங்கே பார்த்தேன், பின்னாடி அந்த சைடு. இந்த இடம் தான் நினைக்கிறேன். இந்த இடம் தான். லூமோஸ் போடுங்க. எங்க இருக்குன்னு சொல்லி ஏதோ கேட்டு Lumos. Lumos இருக்கு bro. Lumos. இன்னும் ஒரு பக்கம் தான் என்ன பண்ணோம்.
இவ்வளோ பெரிய அனாக்ஸ்மெண்ட்ல எங்கடா தேடுவாங்க ஒரு பக்கத்தை? Hello there. In the market for potions, are we? இன்னைக்கு கேம் முடிக்காமலாம் கிடையாதுப்பா. அந்த 8 பேஜும் கிடந்துச்சுன்னா என்னடா ஆகும்? இருக்கும். கலெக்டர் ஃபீல் ஆகும் ப்ரோ, அவ்வளோதான், வேற ஒன்றும் ஆகாது. அது வந்து மிஷின் ப்ராக்ரஸ்ல போயிடும். இப்போ சேலஞ்சு போங்களேன், ஏதாவது ரிவார்டு தருவான், ட்ரெஸ் ஏதாவது. ஃபீல்டு கேட். அந்த லெஜெண்டரி கேப் பண்றது நல்லா இருக்கும் ப்ரோ. இதுவா? அப்பியரன்ஸ் ப்ரோ. ஃபர்ஸ்ட் இருக்கு பாருங்க. இதுவா? ஒரு சைட் போஸ்ட் இருக்கும், ஹெரோடினம் ஒரு சைட் போஸ்ட், அதுல ஒரு ட்ரெஸ் கிடைக்கும், அது நல்லா இருக்கும். ட்ரெஸ் நல்லா இருக்கும். இதெல்லாம் மாத்திக்கலாம். புரியல. அது வேணா மாத்திக்குவாங்க. இதுலயே லெஜெண்டரி கிடைச்சிச்சு ஒண்ணு. எதுல லெஜெண்டரி? இதுலயா? இல்ல. நீ பேசுறது ரொம்ப மெதுவா கேக்குதுடா. அவுட்ஃபிட்ல ப்ரோ. அவுட்ஃபிட். இது க்ளோக்ஸ். அன்னைக்கு பண்ணிட்டீங்க. ஓகேவா? போயிட்டு அப்பியரன்ஸ்ல போயிட்டு கீழே அவுட்ஃபிட் எனக்குல அதுல தான் லெஜெண்டரி கிடைச்சு. அப்பியரன்ஸ், அதோட அப்பியரன்ஸ்ல தானே. இது அப்புறம் இந்த ஷர்ட்டோட இது கிடைச்சிச்சு ப்ரோ. அது எங்க இருக்கு? அதான் அவுட்ஃபிட் இருக்கு பாருங்க கீழே, அந்த க்ளோக்ஸ்க்கு கீழே. ஓ இதுவா? ஃபர்ஸ்ட் ஒன் அதான் லெஜெண்டரி.
ஓ ஓகே. இது அப்பியரன்ஸுக்கா? அப்புறம் இதுலயே மாஸ்க் இதுலயே மற்றபடி கவர்லாம் வச்சுக்கலாம். மாஸ்க் கிடைக்கும். மாஸ்கா? ஆ ஹெட்வேரா? ஃபேஸ் வேர்ல பாருங்க. எதில் பார்க்கணும்? ஃபேஸ் வேர்ல. ஃபேஸ் வேர். ப்ரோ. இதுவா? அப்பியரன்ஸ். சாரி. இதுவா? ஆ தொப்பி. தொப்பி எதுவும் கிடைக்கலையோ? இல்லை. என்னடா அது? இதுல ஒண்ணும் இருக்கு, அதுல சும்மா இல்ல அது. இதுவும் இது கிடைக்கல. டிஃபரன்ஸ் இருக்கு. எர்த்துக்கு எது சூட் ஆகுது? ஹெட்டுக்கு எதுவும் நல்லா இல்லைன்னா வெறும் முடி மட்டும் வச்சுக்கோங்க. ஆளுக்கு உரித்தானதே அந்த இதுதான்டா. Oh shit. ஈனா இருக்கான். ஸ்லிதரின் மாதிரியே இருக்கான். போடு. நான் இப்போ இதை முடிச்சு அடுத்து செதிரின் ஹவுஸாக விளாடான்னு இருக்கேன். அப்படியா? ஆமா, ஒரு ஹவுஸுக்கு மிஷன் மாறும். மெயின் மிஷன் ஒரே தான் இருக்கும், சைட் குவெஸ்ட்லாம் மாறும் நிறைய இதுக்கு. அப்புறமேட்டு இது செதிரின் ஹவுஸோட காமன் ரூம்ல வந்து ஏதோ ஒரு பெரிய கிராக்கன் வருமா, அது செதிரின் ஹவுஸ்ல மட்டும் தான் நம்மளால பார்க்க முடியும். அப்படியா? ட்ரெஸ் கிசாவா இருக்கு. நான் இது மாத்தணும்டா. Sometimes it seems all roads lead to Hogsmeade. வாண்டா. ஆலிவாண்டர் கீழ இருக்கு பாருங்க. லேவா லேவா வாண்ட முடியாதா? ஏய் மாப்பிள்ள என்ன? நான் டம்பிள் டோரோட தண்டா வச்சிருந்தேன். இது எப்படி மாறினுச்சுன்னு தெரியலடா. எனக்கு தெரிஞ்சு இப்போ இந்த இதெல்லாம் மாத்திரனால மாறிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். அப்படின்னா ஹவுஸ் மாறணுமே ப்ரோ. மாற்ற முடியாதாப்பா வாண்ட? ஏய் சரி போ. வாண்டோட ஹேண்டில் மட்டும் தான் ப்ரோ மாற்ற முடியும். ஆமா.
அதான் ப்ரோ வச்சிருக்கீங்க. இதுவா டம்பிள்டோரோடது? அதுல கொஞ்சம் நிறைய இது இருக்கும், வீட்டில் மாதிரி இருக்கும். நல்ல இது ஒரு மாதிரி வித்தியாசமா இருக்குல்ல. தானோ? ஆனா அதுல உங்களுக்கு இந்த வாண்டு இல்ல ப்ரோ. புரியல. அந்த வெப்சைட்ல உங்களுக்கு இந்த வாண்டு தரல. ஆ. அந்த வாண்டோட லென்த் வந்து 13 இன்ச் இருந்துச்சு. இது 12 தான் இருக்கு. அப்புறம் அது யூனிகார்னோட வால், இது யூனிகார்னோட ஹேர். எங்க அம்மா பார்த்துட்டு இருக்காங்களா? ஹாய் மம்மி அப்படின்னு சொல்ல மாட்டேன். ஏப்ரல் ஃபுல்லும் பாரு. அப்படி ப்ரோ ட்ரெஸ்ஸை பார்த்தீங்களா? சீனா இருக்கா? வெரி 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 தாய். ப்ரோ மம்மிக்கு ஒரு ஆயின்னு சொன்னா ஏப்ரல் ஃபுல்னு சொல்லுவீங்க. இதை காட்டுது. செபாஸ்டினோட தங்கச்சியை மீட் பண்ணோம். செபாஸ்டின் தங்கச்சியை மீட் பண்ணுமா? ஏப்ரல் ஃபுல் டிவியில் போயிட்டு இருக்கா? Watch out! உங்களுக்கு இதுல இருக்க எல்லா டார்க் பிளேயுமே செபாஸ்டின் தான் சொல்லி தருவான். ஆஹா. அலாடா கெடாவரா அப்புறம் சூசியோ எல்லாமே அவனா சொல்லி. ஒரு 360 போடலான்னு பார்க்குறேன். இதுல போட முடியாது. இதெல்லாம் சொன்னா நம்புறாங்களா? எனக்கு இதில் பிடிச்சதே வந்துட்டு ஹிப்போகிரிஃபும் இந்த இது பறக்கிறதும் தான். செம்மையாக இருக்கு. ஹாரி பாட்டர் படம் ஒன்று பார்க்குறாங்களா? நானும் அதை சொன்னேன். என் ஆளு கால் பண்ணுறேன் டெக்ஸ்ட் பண்ண சொன்ன நம்ப மாட்டேன்றாங்க. நானாவே கீழே இருந்தது. ஒரு ஹைட்டுக்கு மேலே போனால் அவனே கீழே இறக்கி விட்டான். These rocks have seen better days. I don't want to work with Goblin. Not now. Hogwarts Legacy 2 இது வரதுன்னு பேசிட்டு இருக்கீங்க. அப்படியா? ஒன்றும் இன்னும் முடிக்கல நான். அது இன்னும் கொஞ்சம் ஃப்ரீடமா விட்டா நல்லா இருக்கும். ஃப்ரீடமான இந்த மாதிரி சில இடத்துலலாம் பறக்க முடியாதுன்னு சொல்றானுங்க. அது மாதிரி அப்புறம் ஹை டிஸ்டன்ஸ்ல பறக்க கூடாதுன்றானுங்க.
எதில் படக்கூடாதுன்றாங்க? இப்போ இங்கேயே உங்களை பிளாக் பண்ணுறாங்களா உங்களை பறக்க விடாம, அது மாதிரிலாம் இல்லாமல் இருந்தால் நல்லா இருக்கும். கண்டிப்பாக இருக்கும். அப்புறமேட்டு கேரக்டர் நம்மளை கஸ்டமைஸ் பண்ணுற மாதிரி விடக்கூடாது. ஏன்? இப்போ ஆர்த்தர் யார் ரேட்டும் ஆர்த்தர் மார்க்குன்னா ஒரு கேரக்டர் தான் ப்ரோ, உங்களெல்லாம் டீப்பாக வந்து கனெக்ட் பண்ண முடியும். ஆனால் நீங்கள் இந்த கேரக்டர்னு அவ்வளோ கனெக்ட் பண்ண முடியாது உங்களால். அப்படி வரியா? ரெண்டாவது எவனுமே கேரக்டரோட பேரை சொல்லி கூப்பிடவே மாட்டானுங்க. இருக்கு. நவீன் வீட்டுக்கு தான் போயிட்டு இருக்கேன். ஆனால் சொல்லுங்க ஹாரி பாட்டரா? என் பேர் ஹாரி பாட்டர் இல்லை, பட்டா ஹாரி பாட்டர். I should dismount here. You made it. Emma. Enjoying the view? Keeping an eye on things. Feldcroft isn't what it used to be. No one has felt safe here since Ranrock's loyalists took a peculiar interest in that castle over there. Rookwood Castle. My uncle Solomon is a former Auror and refuses to look into it, even after Anne was cursed by one of them. Possibly with a wand, no less. I heard a goblin refer to wizard kind as wand carriers. Are goblins forbidden from carrying wands? Precisely. That's why I'm on the hunt for answers. If I'm to cure her, I need to understand what happened to her. Anne was always the most mischievous of the three of us. Which is saying something, knowing me and ominous. I'm hoping a surprise visit from me and a new friend from Hogwarts will help lift her spirits. Bring back the Anne I used to know. Come on, I'll take you to my uncle's. This way. Up to you. Feldcroft used to be a lot livelier. Now, with Ranrock's lot wandering about all the time, everyone stays out of sight. Here we are. My sister should be just inside. Hey girl. Aha! Sebastian, where did you... Is that what I think it is? We've been over this, boy. Hey. Shrivelfigs cannot reverse a curse. Nothing can. The sooner you accept that reality, the better. But we haven't tried everything. There is no cure! When will you accept that? Never! I can never accept it. Now look what you've done. I'm sorry. I'm sorry you had to see that. If you don't mind, I just need a moment alone. He's got Poor Sebastian. Not the visit he'd hoped for. That boy will fray my last nerve. Excuse me, Mr. Sallow. Oh, yes, Sebastian's friend. I apologize on behalf of my nephew. He doesn't know when to stop. He thinks he can help Anne, but nothing can be done for her. It could be that you've not yet discovered the cure. Ah, you sound like Sebastian, thinking you know better than the healers at St. Mungo's. Perhaps the healers don't know everything, sir. Sebastian is single-mindedly focused on finding a way to help his sister. If there is a cure, he will find it. Your faith in Sebastian is misplaced. Some sort of dark magic cursed Anne, and the goblins aren't likely to explain themselves anytime soon. Giving her hope
is cruel. The only thing to do now is keep Anne comfortable and Madhav stay வயசே out of பேசுற the மாதிரி இருக்கா? Loyalists' way. அப்படியா இருக்கு? I understand what you're saying, sir. Good. I know what's best for Anne and Sebastian. They are my stubborn brother's children. Especially Sebastian. If you really want to be of help, you'll make sure Sebastian does what he should do, not what he wants to do. He's no idea the harm he could do if he doesn't stop. I hope you remember what I've said. Good day. I'm sorry about earlier. Those bouts of pain are difficult to bear. Are you all right, Anne? I didn't mean to intrude. You didn't. Enemy god, hello, hi bro, truly. welcome to the stream. And I'm all right. The pain from this curse comes in bouts, and often suddenly. It's not anyone's fault. It's nice to meet you, by the way. You must be the new 5th year Sebastian told me about. I am. Sebastian and I met during a rather lively duel in defense against the dark arts. Oh, dear Professor Hecat. She's a powerful witch. And she knows how to keep students like my brother and me in line. I do miss Hogwarts, but I wouldn't mind being at Feldcroft really if it wasn't so dreary now. Between the goblins at the castle and my uncle fighting with Sebastian whenever he's home, it's not the cosy retreat it once was. Sebastian mentioned something about your uncle being an ex-Aura, but refusing to go after Ranrock's loyalists. I must say, I wasn't prepared for him to be as angry as he was. Uncle Solomon is frustrated by what happened to me, and by Sebastian for thinking he can fix it. They both mean well, I know they do, but my uncle is right. This curse cannot be undone. I can feel it. Sebastian cannot take away my pain. Perhaps you can help him to understand that. I'll do my best. I can promise to speak with him about it. Thank you. His search for a cure is futile, I'm afraid. I'm getting tired. I should probably rest. Thank you for stopping by. I wish you well. I ought to see how Sebastian's faring. Discord description Discord server இருக்கும் bro, join பண்ணிப்பாங்க bro. enemy god bro. Why will he not listen to me? She's my sister. How are you doing, Sebastian? You got a first-hand glance at what I'm dealing with. I apologize for my uncle. I'll admit, I wasn't expecting him to be so angry. He's always angry. He's been angry since my parents died. After Anne was hurt, he only grew worse. It's as though he blames me somehow, always calling me my father's son, as if that's an insult. I'm the one trying to help her. He's simply given up. Both Anne and your uncle seem genuinely convinced that nothing more can be done for her. I refuse to believe that. Anne's pain is more than physical. It has changed her entirely. I miss my sister. And I'm going to get her back. Come with me. I need to show you where it happened. Ranrock's loyalists are capable of so much more than people realize. They should not be underestimated. All the debris you'll see is from whatever's going on at that abandoned estate. They've been digging for something. Up there, on that plateau, is where they cursed Anne. This way.
How much longer are we expected to dig through this rubble? Ramrock knows what he's doing. It's an honor to be a part of it. Wizard is a dead wizard. Ringo! Accio. No witch or wizard will be spared. I know I heard something. Somebody there! Depulsor. No! You've made your last mistake. You're weak. One less human to worry about. Potato! Someone been taken out last minute. பார்த்து தலை லைஃப் ஜி You're making this too easy. என்ன புதருக்குள்ள வச்சு குத்துறாங்களா? இவங்க இருக்காங்க இவங்கள வந்து தூக்கு தலை ஃபர்ஸ்ட் தூக்கிட்டு ஆமா தூக்கிட்டு 2 பிரஸ் பண்ணி 3 போடு. அது அந்த ஒரு ரெக்கமா இருக்கு பாரு அழகம் மாறான்னு வந்தா சரி என் கார்டியன் லெவியோசான்னு வரும் தான் டி பிரஸ் பண்ணு சும்மா டி பிரஸ் பண்ணு ஒன்றும் வராது. You don't know who you're playing with. How childish. அந்த லாஸ்ட்ல போட்டு ரெக்க இருக்கு பாரு அது நீ ஒண்ணா செட் பண்ணி இப்படி வச்சிருக்க அது இதுக்காக வச்சிருக்க Levioso! Potato! You can't stop us. ஏய் இவ்வளவு போகுது உனக்கு அப்படி நண்பா ஃபர்ஸ்ட் ஜி நான் சொல்ல போறேன் டி பிரஸ் பண்ணேன் ஒரு ஸ்பெல்ல கரெக்ட்டா ஃபார்மேட்டா வை. இப்ப பாரு அந்த ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல் இருக்கு தெரியுமா ஃபர்ஸ்ட் ஸ்பெல்ல அந்த ரெக்கே வை. இது அங்கயா ஆமா ஆமா அங்க ரெக்கே வை சொல்றேன். மேல டாப் ரெக்கே இருக்கு பாரு அதுக்கு வை. அதுக்கப்புறம் வந்து ரெண்டாவது வந்து ஐஸ் மூணாவது வந்து அந்த பாம் வெடிக்கிறது வை. கீழ இருக்கு கீழ 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 இது மாமே மேல இருக்கு ரெட் கலர்ல ஃபர்ஸ்ட் வருது லெஃப்ட்ல என்ன வருது எக்ஸ்பெலியாமஸா கான்ஃபிடன்ட் அதை வச்சுக்கோ. லாஸ்ட்ல வந்து அவனை இழுக்கிற மாதிரி வச்சுக்கோ வந்தோ அந்த பச்சை மேல 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 அதான் இந்த இதை எப்பவும் மாத்தாத இது வந்து மெயின். அந்த ரெக்கையை போட்டோன்னே ஃப்ரீஸ் போட்டோன்னே அந்த பாம்பட் அடிச்சா செத்துருவான் ஒரு ஆளு. இப்ப இது ஓகே இந்த ஸ்பெல்லாம் இது வாங்கிட்டியா அப்கிரேட் ஆயிடுச்சு அவனுக்கு எஸ்கேப் பாம்புக்கு டேலண்ட் வை டேலண்ட் 16 டேலண்ட் வச்சிருக்காடா டேலண்ட் யூஸ் பண்றான் டேலண்ட் யூஸ் பண்ணிட்டியா ஓகே 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 அந்த கோரை கிளிக் பண்ணு கோர் அந்த கோர்ல மேல வந்துச்சா பாரு மேல மேல இதுவா லெவல் 22 இல்ல மாமே இது வந்துருச்சு அது வந்துருச்சா இது மேலக்கு ஏதாவது பிரஸ் பண்ணிட்டியா எதுவுமே ஒன்னோட பொறுமையா அடுத்தது போ இல்ல இப்படி வருதான் செமையா இருக்கு இது இதுவே நம்ம கண்டிப்பா
சாரிடா பிசி ரீஸ்டார்ட் ஆயிடுச்சுடா. வீட ரெடி பண்ணு. இப்போ டேலண்ட் கிளிக் பண்ணு. நீ அடிக்கிற பேஸ் டேமேஜ் அந்த பேஸ் டேமேஜ் இன்க்ரீஸ் பண்ணு. அது இது போட்டு எல்லாத்தையும் இல்ல எடுத்துக்கலாம் ரீசெட் பண்ணிக்கலாம். டார்க் ஸ்பெல் கிளிக் பண்ணு. டார்க் ஸ்பெல் அதுல எதுவுமே வாங்கல. அது கீழ இருக்க வாங்கலையா நீ? இந்த இது எதுவுமே வாங்கலையா? அது வாங்கிக்கோ. இந்த லெஃப்ட்ல இருக்க இந்த ஷீல்டு மெயின் உனக்கு. இதுவா? ஆமா இந்த ஷீல்டு எப்படி தெரியுமா? இந்த ஷீல்ட ஏதாவது மேலக்கு ஒன்னு ரீசெட் பண்ணி இதை வாங்கிக்கோ. ஸ்கோர்ல இது தூக்குறது இது தூக்கலாமா? ஆஹா இதெல்லாம் எது தூக்காத. எஸ்கேப் அந்த ஸ்டெல்த் இருக்க ஸ்டெல்த் போ. அந்த செகண்ட் இதை தூக்கு. அது இல்ல மாமே செகண்ட் இது. ஓகே சரி ஏதோ ஒன்று எடுத்துக்கோ. நமக்கு அது தேவையில்லை. செகண்ட் ஒன் தேவை ப்ரோ. என்ன எது வேஸ்ட்டு? இது வேஸ்ட்டா அது வேஸ்ட்டா? அதெல்லாம் எதுவும் இது நமக்கு யூஸே இல்லடா. இப்போ இந்த இதுல யூஸே இல்லை. பட் அந்த இருக்கு பாரு ஷீல்டு லெஃப்ட். இதுனா நான் உன்னை அடிக்கிறாங்க தெரியுமா? அடிக்கும் போது நீ கியூ பிரஸ் பண்றல, கியூவை ஹோல்ட் பண்ணிக்க. ஹோல்ட் பண்ணனா அவன் மாதிரி ரிட்டர்ன் அடிக்கும். அவனை ரிட்டர்ன் அடிச்சிடும். நீ அந்த கண்ட்ரோல் வந்து இப்போ டாஜ் அதை மட்டும் தான் நீ டாஜ் பண்ணிக்கணும். இது போடு ரிப்பேரை போடுங்க. ஏங்க போற ரிப்பேர் பண்ணல பாரு. லூமோஸா? ஐ வைக்கல. ஃபர்ஸ்ட் இது எப்பவே மாத்தாத. மூணாவதுல மாத்திக்க. எதுவும் இருந்தாலும் மூணாவதுல சும்மா மாத்திக்க. ஃபர்ஸ்ட் இதுல கை வைக்காத. அது பேஸ் டேமேஜ் அது. ஓகே. Repairer. ஆளு அப்படியே பட்டதாரி மாதிரி இருக்கானே. புரியல. ட்ரெஸ்ஸிங்லாம் பயங்கரமா இருக்க. பட்டதாரி மாதிரி இருக்கானே. Those loyalists deserved what they got. Couldn't agree more. This is where it happened. We smelled smoke in the middle of the night. When we looked outside, flames were shooting from the estate. Before my uncle and I could stop her, Anne rushed out, racing. She came. Suddenly, an icy voice drifted out from somewhere in the smoke. Children should be seen and not heard. A blinding blast followed. They didn't even give her a chance to run. It seems an awfully violent response to a child wandering by. What were they trying to hide? My thoughts exactly. It may be grasping at Billywigs, but I keep thinking that there might be something here that could lead me to whoever cursed Anne. Might be the only way to learn what type of magic harmed her, which could help me find a cure. Perhaps you're right. The loyalists are everywhere, but they do seem to be spending a lot of time here, and it's likely they're hiding something. And at Rookwood Castle. Shall we have a look around? They seem to have set up camp for a specific reason. They have stations for everything. Whose home was this? Been abandoned long since I've lived here. Rumour was a Hogwarts Legacy centuries ago. But that's all I ever heard. I've heard Goblin dig sites like these are popping up everywhere. It's a wonder the Ministry isn't doing more. Always armed and ready for a fight, Ranrock's loyalists. It might be worth taking a closer look. Revelio, sir. This well looks familiar. Either. இந்த பிளேஸ் ஞாபகம் இருக்கா? The place தெரியலடா. இந்த கேம் ஸ்டார்டிங்ல கிரிங்கார்ட்ஸ் பிளான்ட்க்கு போயிருப்பீங்களே. எங்க போயிருப்பீங்க? Sebastian, இது கிரிங்கார்ட்ஸ் பிளான்ட் கேம் ஸ்டார்டிங்ல. This house, the well, the view. அப்ப அங்க ஒரு பெனிசிவ்ல நீங்க ஒரு இது Give me a பாத்தீங்க. moment. I'll explain in a second.
என்னடா ஒரு பெனிஸ் அங்க கிரிங்காட்ஸ் பேங்க்ல ஒரு பெனிஸ் இருந்துச்சுல ப்ரோ, ஒரு மெமரிஸ் அதுல கூட வருமே. ஆமா அந்த 4 பேர் வந்து ஒரு இடத்துக்கு வந்து உயிர் கொடுப்பாங்க. ஆமாமாமா. அந்த இடம் தான் இது. ஓ அது அடையாளம் தெரியாம மாதிரி இருக்கு. Sebastian. அதான் ரேண்ட்ராப் இப்படி மாத்தி வச்சிருக்கான். Do you think that this was damaged by the fire the night that Anne was Dumbledore cursed? அப்புறம் இன்னும் 2-3 பேர் வந்து பேசுவாங்களே. But it looks to me as though this was intentional. Sebastian, this house did belong to a Hogwarts professor hundreds of years ago. Who? What do you... I found a pensive that day in the restricted section with a memory that showed this house. There was a little girl and a drought. The keepers have shown me other memories as well. The girl became a Hogwarts professor. Her name was Isadora Morganach. She was one of the keepers. The keepers? Like in Quidditch? And you found a pensive in the library? I'm not following you. I realise it's a lot to take in. I'm not even sure I understand it all yet. And no, not like Quidditch. They call themselves keepers because they're protecting some type of knowledge. It has to do with the vault at Gringotts. Let me see if I've got this straight. You have Ranrock and Rookwood after you because of something you found at Gringotts where you ended up via a portkey. And now you've been witnessing memories left by keepers. Oh, and this house belonged to a Hogwarts professor who was one of these non-Quidditch keepers hundreds of years ago. If I didn't know you, I'd think you were pulling my leg. It is all a bit much, isn't it, when you put it like that? The point is, we both have good reason to search this house. You for answers about what happened to Anne, and me for answers about the keepers. Look at this. Revelio. Someone piled this here for a reason. Is it blocking something? Only one way to find out. Accio! ஆக்டிவ் ரிலீஸ் பண்ணலாம் பார்த்து பண்ணியா. Huh, a stairwell. Revelio. கையில லூமோஸ் வச்சுக்கோங்க. Lumos. Why bother blocking a stairwell? There might be something here worth a closer look. They've left all of this simply strewn about. Tells me they're after something bigger. Seems these journal entries are from Isadora's travels. A journal entry of Isadora's. I should hold on to this. Revelio. அங்க ஸ்ட்ரைட்டா டிஃபல்ட் சஜஸ்ட் பண்ணி பாருங்க. You're not going to believe this. I can see the Undercroft. What? A daydream? Because that happens to me too. I know it sounds strange, but... Honestly, nothing you say sounds strange to me anymore. Fair enough. I can see the Undercroft through this stone wall, as though it's a window. This has happened before. I'm listening. I have a rare ability to see whispers of ancient magic. I don't know what I was expecting you to say, but it wasn't that. I knew you weren't telling me everything. Ancient magic. What does that even mean? I'm not entirely sure, but the Keepers have said that it's a powerful magic that should only be wielded by a select few. And you can wield it? I don't know, but Fig and I think that Ranrock has somehow found a way to harness that magic's power. Are you telling me that goblins may be wielding some sort of wizard magic? That's what we're trying to find out. What I do know is that my ability allows me to travel through these windows I see. Wait.
We can get straight to the Undercroft from here. Ominous will be flawed. We can. But perhaps... I'm tempted to hold my breath. Why would the door lead us here? Sebastian, look. Why hide a triptych here? Seems as if something's missing. A note. Let's have a look. Anything helpful in the note? A rune symbol. I've seen similar symbols used by the keepers. I've been thinking. A keeper lived in that house centuries ago, and Ranrock and his lot have been searching there. You said that goblins may be wielding some form of this ancient magic. Do you think Anne was cursed by ancient magic? I can't be sure, of course, but I don't think so. I didn't see any traces of it around your sister. Very well. But that doesn't mean it's not ancient magic. There's still so much we don't know about it. True. Perhaps this triptych will lead us to answers. Then we'll have to unravel what this all means. But now I need to see Ominous. Don't worry, I won't tell him anything. Did I mention that, apparently, Salazar Slytherin had a secret scriptorium here in Hogwarts? Sounds worth looking into. Any idea where in the castle? No idea. Ominous just learned of it. I'll let you know what I find out. I had no idea our visit to Cian would unfold into all of this. My head's an utter mess. But I'm glad you told me everything you did. I'll be in touch. Till then. முடிச்சுக்கோ இது நாளைக்கு போடும் சவனாஸ் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் Meet me near the ruins of Felbutton Castle. After dark. Do not tell anyone. 10 நிமிஷம் போட்டா சவனாஸ் உள்ளுக்குள்ள போயிட்டு Confronting.
ஒரு 7 நிமிஷம். நாளை காலைல வேற இது ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்கும் தானே அவனே? ஆட்டோ சேவ் ஆயிருக்கும் தானே? ரைட்டு முடிச்சுக்கிறோம்டா. நாளைக்கு காலைல போடுவோம். பாய் பாய். 3 பேர் பார்த்துட்டு இருக்கீங்க. யார் யாரெல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்கீங்களோ அதுக்கும் பாய் பாய் ப்ளீஸ்.